many of them, are to treat infections we cause ourselves. Ми зрозуміли, що часто ми приписуємо пацієнтам антибіотики, щоб полікувати ті інфекції, які самі ж спричинили. And they're called healthcare-associated, нозокоміальні. Тому наша загальна тема називається лікарняні інфекції, тобто ті, якими можна заразитися в лікарні. The most of these infections happen in hospitals with high level of care, ICU, surgery. Більшість цих інфекцій люди отримують, коли проходять інтенсивне лікування, скажімо, в них операції, це хірургічні відділення, також в реанімації. Patients who have a lot of invasions, a lot of catheters, a lot of drains. Також це стосується пацієнтів, які проходять певну інвазивну терапію, тобто їм встановлюють катетери або інші пристрої. Patients who are immunosuppressed, who are on prednisone, who are on medication decreasing their immunity. Також у зоні ризику знаходяться пацієнти, імунітет яких знижений через лікування, яке вони проходять. And patients who are exposed to a lot of nurses and doctors who many times don't do what they're supposed to do, and patients who are in small rooms, many beds in one room. І також це стосується пацієнтів, які часто контактують з різними лікарями, з медсестрами, і тих, які знаходяться в палатах, де багато пацієнтів. So, intensive care unit, реанімація і surgery, хірургія. Тобто найважливіші два чинники – це реанімація, палата інтенсивної терапії. Two things we know everybody, I don't want to state, but they're very important, is the hand washing. Є дві дуже важливі базові речі, ви прекрасно про них знаєте, але неможливо надто наголосити на них. Це мити руки. And also vaccination, we'll talk about later, for us as healthcare providers. Grip, COVID, і так. І також вакцинація. Вакцинація медичних працівників проти грипу, ковіду та інших захворювань. These are preventable, prevention is important because they're preventable, 50% of them are preventable. Це важливі заходи, оскільки вони допомагають запобігти цим захворюванням. 50% випадків можна було б запобігти за допомогою них. So, there are 4 types of these infections. І говорячи про ці інфекції, ми ділимо їх на 4 категорії. Urinary infections with catheters. Перша з них – це сечові інфекції через використання катетрів. Foley urinary catheters. Інфекції хірургічної рани, surgical site infection. Okay. Intravascular infections, catheter, not urinary, but intravascular, central line, arterial line інфекції. Катетри, які ми встановлюємо на центральні або периферійні судини, кров'яні магістралі. And pneumonias, як сказати? І останній пункт – це пневмонія. Pneumonia. So, urinary catheters. Поговоримо спочатку про сечові катетри. Many people have urinary catheter. Багато пацієнтів користуються ними. And it's not necessary. Коли цього можна було б уникнути? Коли це не потрібно? When is it necessary? Але коли необхідно встановлювати ці катетри? If there is obstruction, if we take an ultrasound and measure the residual in the urinary bladder and there is a lot of urine. У тих випадках, якщо ми використаємо ультразвукову діагностику і побачимо, що в сечовому міхурі багато сечі. Can we, реанімації, we have to measure input and output. Input and output means how much urine the patient is voiding. Yeah, how much, like 24-hour urine volume, how much he peed out. Також, коли ми вимірюємо кількість сечовипускання пацієнта при операціях.
end-of-life care, post-operation, 24 hours post-operation. Коли ми встановлюємо катетери після операції в першу добу, То, že if the patient is incontinent and immobile, it doesn't mean that he needs or she needs a catheter. також важливо зазначити, що якщо пацієнт має нетримання сечі і він не рухається, це не означає, що йому обов'язково потрібен катетер. We prefer if you catheter the patient and catheter out, not permanent. Permanent catheter is the worst. Наголошуємо на тому, що постійні сечові катетери – це найгірше рішення, і ми заохочуємо вас використовувати їх тільки в певних ситуаціях. Important. Many times we see that the doctor order culture, urine culture, Дуже часто ми зауважуємо, що культури, які знаходяться в сечі, and it's from a catheter that was in the patient for a week or a couple of days. Yes, we take the samples from the catheter because there is always bacteria. Ми часто зауважуємо таку ситуацію, коли в лабораторію надсилають зразки сечі з того катетеру, який залишався в пацієнта протягом кількох днів або навіть цілого тижня. It is called colonization, bacterial colonization of the catheter. Understand? І в цьому катетері завжди є бактерії. Ви знаєте цей термін катетер колонізований бактеріями. Many doctors order antibiotic to treat the colonization. І в такому випадку лікарі часто приписують антибіотики, щоб полікувати цю колонізацію. That's a big mistake, one of the most common mistakes to make. Втім, це одна з найбільш поширених помилок, які вони чинять. We should never treat, we call it asymptomatic bacteriuria, which means presence of bacteria in the catheter without any symptomatic infection, without fever, without pain, without burning, without any symptom. Тому що в цьому випадку ми робимо наступну помилку. Ми лікуємо асимптоматичні бактерії, тобто бактерії, які не спричиняють жодних симптомів. Це не є інфекція, в людини немає болей, температура не підвищена, і тому лікування в цьому випадку зайве. So urinary infection is always symptomatic. There must be a symptom, understand? Тож сечові інфекції завжди симптоматичні, завжди шукайте якісь симптоми, які переживає пацієнт. If the patient has symptoms and the doctor orders the urine sample for a culture, якщо ж пацієнта є симптоми і ви берете зразок сечі на аналіз, the old catheter should be taken out and the new catheter should be in, and from the catheter the urine culture should be taken. Це слід зробити наступним чином. Ви забираєте старий катетер, поміщаєте новий і берете зразки вже з нового катетеру. I apologize if you know these things, but we found out in Czech hospitals that that's a very common mistake, that somebody sends a culture from the catheter and somebody orders antibiotic for 2 weeks and we're treating colonization. We are not treating infection, which is a mistake. Даруйте, якщо це вже знайома інформація, і ви це знаєте, але для нас це було відкриттям, бо часто траплялася така ситуація, коли люди брали зразки з цього старого катетеру і лікували не інфекцію, а просто колонізацію бактерії. So many times there could be also a catheter placed when there is no urine in the urinary bladder. Також трапляються випадки, коли пацієнту ставлять катетер, а в його сечовому міхурі немає сечі. We encourage to have a sonogram, ultrasound, Ми заохочуємо вас робити ультразвукове дослідження, to make sure there is enough urine to be drained with the catheter. щоб переконатися, чи є в сечовому міхурі достатньо сечі, якої потрібно позбутися. Men can have condom catheters, but they're not very practical, as you know. Чоловіки можуть використовувати катетери такого типу, але настільки ви знаєте, вони не надто практичні. And this is a female catheter for external suction. This is a suction
device for external urine output measurement. А внизу ви бачите фотографію жіночого виду катетеру, який відсмоктує сечу. Not practical, but it's an effort to have less indwelling internal catheters as opposed to external. They're always safer. The external devices are safer. Можливо, ці варіанти не настільки практичні, але це добрий крок в бік того, аби ми використовували менше внутрішніх катетерів, тому що зовнішні завжди безпечніші для пацієнта. Okay. There is nothing much we can do, just to prevent people having catheters when they're not necessary. And that's the rule number one. And number two, if they have catheters, don't send the urine for culture because there's always going to be bacteria. Тож, роблячи такий невеликий підсумок, перша найважливіша річ – це не ставити катетери, коли цього робити не потрібно. І другий важливий висновок – не надсилати на лабораторний аналіз сечу з катетеру, який перебував пацієнта довгий час, тому що в будь-якому разі він буде колонізований бактеріями. Only if patient has fever, altered mental status, flank pain, burning, white count, laboratory markers of infection. In that case, change the catheter, put a new one, send the culture, and then treat it. Лише у тому випадку, коли пацієнт вже показує певні симптоми, це печіння, збільшена температура тіла, лише тоді можна надсилати культури на перевірку, але це слід зробити наступним чином. Поставити новий катетер і взяти зразки вже з нового. Дякую. One. Two. Bloodstream catheters, blood infections. Це був перший пункт. Другий пункт – це кров'яні катетери. They're very dangerous because they can kill the patients with sepsis. Вони дуже небезпечні, оскільки можуть вбити пацієнта через сепсис. Center lines, right? Center lines. So my question is, how long do you keep a center line in the patient? Якщо ви поставили катетер на центральну артерію, як довго він там залишається? Average. В середньому. Different, right? Every patient different. Залежить від пацієнта, чи не так? What is the maximum? Але який максимальний термін? Настільки довго він може залишатись? When does the doctor say the catheter must go out? Коли лікар каже, все, катетер треба знімати. Два тижні. Okay, that's acceptable. In my hospital, many times it's 4 weeks, 3 weeks, right? 2 тижні – це ще прийнятна ситуація, але в нашій лікарні інколи цей термін сягає 3 або 4 тижнів. 2 тижні is maximum, really. If you want, and it needs to be a good patient, not an immunosuppressed, this needs to be cleaned, it needs to look good, We use, what do you use for antiseptic? Так, і коли ми говоримо 2 тижні, пацієнт має бути відповідним, його імунітет не має бути зниженим, і також необхідно доглядати за катетером, очищати шкіру і так далі. Але що ви використовуєте для очищення шкіри, для дезінфекції, коли ставите його? Because the skin is important. There's usually staphylococcus that goes from the skin. Тому що шкіра тут дуже важлива, оскільки через шкіру людина може заразитися стафілококом. Betadine? Okay. Anything else? Чи ще щось? Alcohol? We use preferably chlorhexidine. Ми не даємо перевагу хлоргексидину. Or octanidine. That's a new thing. Або октанініну – це новий засіб. Little more expensive. Він трішки дорожчий. But the best. Але це найкраща опція. Octanidine or chlorhexidine. Betadine, okay, but not as good as chlorhexidine.
Бетадином також можна користуватися, але він не настільки добрий, як хлоргексидин. Do you cover it with folia and do you cover the insertion site? Чи ви чимось покриваєте місце, куди поставили катетер? А чим? Чим? Sterile tissues. Sterile folia, plastic. Прошу? They also have plasters with Chlorhex. Okay. Yeah. So that's pretty much all we can do. You know, we use chlorhexidine, but betadine okay, but chlorhexidine better. But most important mistake I see, which maybe you do well, is keep them for too long. Найбільша, найпоширеніша помилка, до якої ми припускаємось, це ми залишаємо катетери надто довго. I say to the doctors, always when you think that this is a patient who's going to need it for too long, you know, it's a wounded soldier or it's a sick patient and he will need the center line for weeks, months, is not to put the center line, but to put a PICC line. Do you know PICC lines? Do you use PICC lines? У тих випадках, коли ми знаємо, що пацієнтові знадобиться цей катетер на довгий час, скажімо, це поранений солдат, він проходить тривале лікування, я завжди заохочую лікарів ставити катетер на периферії, наприклад, як PICC line. Чи ви чули про такий вид катетеру? Because it's not good to put a center line, then 2-3 weeks, take it out, put another one here, 3 weeks, take it out, put another one here. You know the situation, right? Тому що не корисно ставити катетер на 3 тижні з одного боку, потім знімати, ставити з іншого і так по черзі. The worst mistake is have the center line, put the wire in and exchange it over the wire on the same side. That's no-no. Найгірша річ, яку ви можете вчинити, це поставити катетер на центральній артерії і просто Центральну вену. центральній вені і do you mean like To change it on the same side. You know, if it's too long, then another many times they take it out and put another one on the same side, which is так, найгірше, коли цей катетер залишається на вені довгий час, ви його знімаєте і ставите інший з того самого боку. So I tell the doctors, use a PICC line. No, they should. Do you have PICC lines? We have people who know how to put them. Nurses put them, not even doctors. People who know how to put them. They're peripherally inserted center line. So it's like a peripheral vein, but it goes all the way to the superior vena cava. Я не знаю, чи ви використовуєте цей вид катетерів PICC line, але він дуже корисний. У нашій лікарні його ставлять не тільки лікарі, а й медсестри. І це катетер, який ставиться на периферії, втім він дає вам доступ до центральної вени. They are safer from the infection point of view. They can stay for 6 weeks, 2 months. Ці катетери можна використовувати від 6 тижнів до 2 місяців, і вони значно безпечніші. Ризик інфікування значно нижчий. Because the center line is dangerous, because this is the skin, and right underneath the skin is the center vein. So the distance for the staphylococcus is short. This is a long distance. If the staphylococcus wants to infect the central blood system, it takes a long time and it's less likely to happen. Річ в тому, що центральні катетери, відстань між шкірою та веною дуже коротка, тому значно вищий ризик інфікування стафілококом. Втім, при периферійних значно складніше заразити центральну кров'яну систему цією інфекцією, тому це безпечніше для пацієнтів. Another option is a midline catheter. Midline. Інша опція – це серединний катетер. Midline catheter goes here, also peripherally, like peripheral vein, cubitus, and goes here, ends here. So it's only part of the brachial vein. Цей катетер також встановлюється на периферійній вені, втім
Він досягає Vena brachialis. брахіальної вени. So beginning, end. PIC line is beginning, and end is superior vena cava, right heart almost. Втім, піклайн, він попередній катетер, він також встановлюється на периферії, але дає доступ до центральної вени. Okay, понимаете? Чи це зрозуміло? So we have teams of people who know how to do it. Again, they're headed by a doctor, but it could be nurses. And I call them, I say, this patient needs central vein access for a long time. They will come and they place either PIC line or midline. У нас є цілі команди людей, які вміють встановлювати ці катетри. Ці команди зазвичай очолює лікар, втім і медсестри можуть це робити. Тож, якщо я знаю, що є пацієнт, якому потрібен доступ до центральної вени на довгий час, ми встановлюємо або піклайн, або серединний. Maybe some of you work in oncology, so oncology patients have port. Можливо, хтось працює в онкологічному відділенні, а ці пацієнти використовують порт. Port is also a central vein access. Цей пристрій також дає доступ до центральної вени. But it's a chamber covered by the skin, so you can have it for 2 years, for example. Втім, його поміщають під шкіру пацієнта, і він може залишатися там на 2 роки. You know port, right? Ви чули про цей пристрій? Very good for a long time central vein access. If you need solutions, you know, chemotherapy, even antibiotics, for months to give the patient, this is a good device. Це дуже корисне рішення, якщо потрібен тривалий доступ, наприклад, при хіміотерапії або при лікуванні антибіотиками, яке може тривати місяцями. Саме цей пристрій. So, another option is to have the center line, but tunneled center catheter. Інша опція – це мати так званий тунельний центральний катетер. Because the catheter goes under the skin like a tunnel. Катетер заходить під шкіру, наче тунель. And again, it's safer than the classic, this is the classic center line, which goes right from the skin into the vein and is very risky from the infection point. І ця опція безпечніша, аніж класичний центральний катетер, який йде одразу ж через шкіру до вени. So, my point is, if a patient needs a central vein access, always ask yourself or tell the doctor, how long do you think we are going to need the central vein access? Тож найважливіше питання, яке слід ставити в таких випадках, якщо пацієнтові потрібно поставити центральний катетер, настільки довго він має там залишатись? If a very sick patient, you will likely need it for weeks, you know, for months. So don't bother putting a center line. Call somebody to put a tunneled catheter or PIC line or a port or, you know, differential diagnostically for how long. This thought process must be there before you call somebody to put the center line. Тож в тих випадках, якщо ви маєте справу з пацієнтом, який буде лікуватися тривалий час, подумайте про інші опції, подумайте про тунельний катетер, про пік-лайн, про порт. Це має бути такою автоматичною думкою, яка у вас з'являється перед тим, як поставити класичний центральний катетер. Now, if the infection happens, if you have an infection, you should always think the patient who has a central catheter, if he has fever, or if he has low blood pressure, or if he has tachycardia, you know, of some sign of sepsis, you know, some signs of sepsis. Якщо у вас є підозра на те, що пацієнт вже інфікований, а в нього стоїть центральний катетер, завжди думайте про ті симптоми. Ви їх чудово знаєте. Це тахікардія, низький тиск, гарячка. Always call the doctor. We in our hospital have a team, again, a team of people. It's good to have these teams that if you
suspect that the patient is going into septic shock. You know, he has low blood pressure again, tachycardia, fever 39. The usual reflex from the doctor is, oh, give him paracetamol for the fever, you know, bring the fever down. В такому випадку завжди зв'язуйтесь з колегами, якщо у вас є підозра на септичний шок, тому що перший інстинкт лікарів – це часто просто виписати парацетамол, щоб знизити температуру. Mistake. Fever is not bad. You know, febrile spasms happen in little babies. Fever can be dangerous, but most of the fevers is a good sign that the immune system is reacting. Втім, це помилка, тому що температура сама по собі – це висока температура. Це добре явище, це ознака того, що організм бореться. There is always time for paracetamol. Ви завжди встигнете дати таблетку парацетамолу. Important thing is to take blood cultures. Важлива річ в тому, щоб взяти зразки кров'яних культур, Hemokультуры, not from the catheter, please, not from the center catheter, but from the peripheral vein. Okay. Втім, не з центрального катетеру, а з периферійної вени. Again, apologize if you know this, but you know, I find in my hospital there's a common mistakes. They take the syringe and they draw it from the maybe 3 weeks present central catheter. Даруйте, якщо ви це вже чули багато разів і ви це добре знаєте, але в нашій лікарні часто допускалися такої помилки. Лікарі, медсестри брали зразки з катетеру, який був у пацієнта вже 3 тижні. I tell them no, it could be colonized. Again, we need the infection problem. So take it from the periphery, from the peripheral vein, 2 sets or 3 sets of blood cultures. Тому що в такому випадку ми лікуємо колонізацію, а наша мета – лікувати інфекцію. Тому слід взяти 2 або 3 зразки крові з периферії і перевірити саме їх. And very well cleaned, you know. It needs to be, again, chlorhexidine. Betadine, okay, but chlorhexidine is better. Or alcohol, you know, clean the skin properly. Take the peripheral blood culture, number 1. And number 2, then take the center line catheter out, cut the tip of the catheter and send it to the laboratory for culture. Знову ж таки, важливий крок – це дезінфекція шкіри. Бетадин окей, але краще використовуйте хлоргексидин або спирт для дезінфекції. Відправте ці зразки крові в лабораторію, і наступний крок – потрібно вийняти центральний катетер, відрізати кінчик і також відправити його на перевірку. Because in here on the center catheter, the colonization. If there's something on the tip of the catheter, that's what the infection might be. Тому що катетер вже колонізований бактеріями. Ви можете перевірити його кінчик, а втім цієї інформації недостатньо. Yeah, it's a big difference. Again, I say it 100 times. Colonization and infection, 2 different things. Я завжди наголошую на тому, що є 2 різних явища. Перше – це колонізація, а друге – це інфікування, інфекція. A lot of the people in this hospital are colonized with multi-resistant, very pan-resistant bacteria. Багато людей, які знаходяться в вашій лікарні, вже колонізовані бактеріями, які резистентні до різних видів ліків. But only few of them are infected with this bacteria. Втім, лише певна частина з цих пацієнтів інфікована тими бактеріями. And that's what we want to prevent. І ми хочемо запобігти саме інфікуванню. So, okay, Чи це central зрозуміло? catheters. Number 3, surgical infections. І наш третій пункт – це хірургічні інфекції. Who works in хирургия? Кто с вас в хирургии работает? No? No? Так. You Хто don't work працює with в хірургії? surgeons? Surgery department? Okay. So, you know, it happens often that the surgery gets infected. Ви знаєте, що часто відбувається, що через операційні втручання людина інфікується. This guy is Ignat Semmelweis. He was a Hungarian who was teaching doctors to wash hands. Чоловік на картині – це угорський лікар пан Ігнат, який Pan Ignaz.
Pan Ignác Semmelweis. Yeah, Semmelweis. Семmelweis, який заохочував своїх лікарів, медсестер мити руки. And the doctors didn't listen. This is 19th century. And they say, no, it's bullshit. You know, we don't need to wash hands. We know what to do. Втім, лікарі його не слухали. Вони казали, це все дурниці, нам не треба мити наших рук. А то було 19 століття. And it happens still today that a lot of the doctors have ego, big ego. І ми до сьогодні бачимо, що лікарі часто мають роздуте его. So we try to tell them there's a couple of important things before you operate on everybody. І ми намагаємося наголосити їм, що є ряд важливих речей, на які слід звернути увагу перед операцією. Besides washing hands, obviously. Окрім того, звичайно, щоб мити руки. We tell them never use razor to razor the hair. Ми завжди їм кажемо, що не можна використовувати бритву, аби знімати волосяний покрив перед операцією. Okay. Бритва, no. Бритву не використовуємо. We told in our hospital all britvas bye-bye. В нашій лікарні ми сказали всім бритвам до побачення. We bought shaving machines, like men do, shaving. Тож ми купили машинки для гоління, такі ж, які чоловіки використовують щодня. And preferably one night before the surgery, but it can be also in the operating room, we shave them and we keep 3 millimeter, 4 millimeter hair on the skin. І процедура наступна. Ми стараємося побрити їх за ніч до операції, або це можливо зробити також день операції, залишаючи 3-4 міліметри волосся. Number 2, we also tell them to use chlorhexidine or octanidine, no iodine. Другий пункт – це також, що ми використовуємо хлоргексидин або октанідін, не йодин. Chlorhexidine is 2%. Коли ми кажемо Solution. хлоргексидин, це розчин 2%. We also tell them to try to decolonize the patient. Ми також кажемо лікарям, що пацієнтів слід деколонізувати. Decolonizovati is number 1. Patient soap and water 5 days before the surgery. Рекомендації наступні. Пацієнт має вмиватися водою та милом 5 днів поспіль перед операцією. And then one night before the surgery, we again wash the patient with chlorhexidine. І за ніч до операції пацієнт миється хлоргексидином. The decolonization is very important because these people are colonized with resistant bacteria, resistant staphylococcus. Це дуже важливий крок, оскільки пацієнти колонізовані резистентними бактеріями, резистентним стафілококом та іншими. So they need to come to the operating room as clean as possible without any bacteria present. Тож, коли вони приходять в операційну, вони мають бути якомога чистіші, без бактерій. This is more important than the operating room itself being meticulously, perfectly sterile. Цей крок ще важливіший, аніж те, що ми ідеально підготуємо операційну, і вона буде стерильною на всі 100%. Those patients who go for orthopedic or cardiac surgeries, we take a culture from their nose. Ті пацієнти, які будуть мати операцію на серці або ортопедичні операції, ми перед тим беремо культури з їхнього носа. And we decolonize them with mupirocin, Bactroban, in the nose. І ми деколонізуємо їх за допомогою Bactroban. Mupirocin. муперицину. Because during the surgery, the staphylococcus from the nose can get to the chest and infect the wound. Тому що під час операції стафілокок з носа може потрапити на їхню грудину та інфікувати рану. And this is the most important, the prophylaxis, antibiotic prophylaxis. І це найважливіший крок – профілактика антибіотиками. The prophylactic antibiotica should not be
more than 24 hours. It should not be even more than the surgery duration. Ця профілактика не має відбуватися більш ніж за 24 години до початку операції. Even the last recommendations, the latest recommendations are once the suture is done, once they soak the wound, they stop the antibiotic. І останні такі рекомендації в медичному світі – це щойно ви зашили рану, ця профілактика закінчується, ніяких антибіотиків після цього. A lot of surgeons in my hospital say, oh, 5 days antibiotic, 3 days antibiotic, 7 days antibiotic. Maybe you have the same problem. They say, I don't want my patient who I operated to get infection. Багато лікарів в нашій лікарні кажуть, у мого пацієнта буде операція, тому я призначаю йому антибіотики на 7 днів перед операцією, на 3, на 5, тому що я не хочу, щоб він заразився. I tell them, no, this depends on what you did before the surgery. Cleaning, no britva, antibiotic prophylaxis. After the surgery, don't give any antibiotics, it's done. Wait, if there is infection, we always can give antibiotic later, take a culture so that we know what we're treating, but don't do prophylaxis for 5, 7 days, 3 days. Big mistake. The only thing we are creating is resistance to antibiotics. Втім, таким чином, єдиний ефект, якого ми досягаємо, це резистентність бактерій до антибіотиків, тому що інфікування залежить не лише від цього, воно залежить від того, як ви підготували пацієнта, чи ви використовували бритву, чи ні. Тому в цьому випадку важливо бачити цю цілісну картину, і щойно операція зроблена, нам потрібно почекати, чи інфекція не проявиться, і вже тоді, якщо будуть якісь ознаки інфекції, вже тоді можна виписувати антибіотики. How long do you give the prophylaxis for? Or how long do your surgeon order the prophylaxis? How many days? На стільки днів, протягом скількох днів ваші хірурги готують пацієнта за допомогою антибіотиків до операції? Стільки триває ця профілактика? They don't know. You don't work in surgery. Okay. Ви не працюєте в хірургічних відділеннях, це не зовсім ваш фах. So the antibiotic must be given 30 minutes before the surgery, 30 minutes. Ми даємо антибіотик за 30 хвилин до операції. Maybe 2 doses if it's a long operation. Якщо це довга операція, це може бути подвійна доза. 4 hours. But when they close the wound, when they stitch the wound, it's over. Втім, щойно рана зашита, все, цей прийом припиняється. Usually what antibiotic give depend on the clinical pharmacist, on the infectious disease. We use cefazolin, for example. Вибір антибіотика залежить від вашого фармацевтичного ринку, від бактерій, про які ви намагаєтесь запобігти. В нас це цефазолін. But you can choose, it really depends on the choice of the infectious disease specialist. Але все це залежить від вибору інфекціоніста вашої лікарні. And last, so this is 3, surgery, and number 4, pneumonia. І четвертий пункт – це пневмонія. So, ventilated patients, who works in reanimacja? Do you work in ARO? Okay. Хто працює в реанімації? So, every patient head is elevated, the head of the bed is elevated, right? Важливо впевнити, що ліжко пацієнта припідняте, що їхня голова трішки вище. You suction the patient often. Ви часто використовуєте відсмоктування. We should not use pantoprazole or omeprazole for stress ulcer prophylaxis. No. Ми також не використовуємо омепразол і Pantoprazole. пантопразол
При профілактиці Prophylaxis of the stress ulcer, stress ulcer of the stomach. Стресові виразки. Because a lot of the pneumonia on the ventilator happened from the gut flora, from the bacteria in your intestine. Тому що часто пацієнти хворіють на пневмонію через бактерії, які потрапляють з їхнього шлунку. And if the pH of the stomach is not too low, if there is no hydrochloric acid in the stomach, the bacteria of the flora goes up and in the lung, aspiration. Тому що якщо рівень pH не надто низький, бактерії виходять наверх і вони можуть заразити легені. So no pantoprazole, lot of suctioning. Oral care, we use sponge, again with chlorhexidine, to disinfect the mouth around the endotracheal tube. Знову ж таки, ніякого пантопразолу, багато відсмоктування. Окрім цього, ми дбаємо про гігієну ротової порожнини, використовуємо губку, яка просякнута хлоргексидином. And we use non-invasive ventilation, always better than endotracheal tube. І ми також використовуємо неінвазивну штучну вентиляцію легень, а не трахейні пристрої. No intubation, just non-invasive ventilation, meaning a mask and pressure breathing. Тобто краще віддавати перевагу масці, аніж іншим пристроям, які інвазивні. Yeah. Now, so that's the 4 most common hospital infections related to catheter, related to endotracheal tubes, blood catheters, urinary catheters, and surgical drainage and surgical wounds. Тож ми поговорили про 4 способи поширення інфекцій. В лікарні це можуть бути різні види катетерів, хірургічні рани і також ШВЛ. Now, if we minimize them, we have less antibiotic resistance, less resistant bacteria. Тож, якщо ми мінімізуємо випадки зараження цими інфекціями, ми використовуємо менше антибіотиків і таким чином бактерії менш резистентні до них. But we still have resistant bacteria, so we need to isolate patients who are colonized with resistant bacteria. Втім, досі залишаються резистентні бактерії. Що ж робити у цьому разі? Тоді ми ізолюємо тих пацієнтів, які колонізовані резистентними бактеріями. The best way is to put them on a so-called контактні ізоляція, contact isolation. Найкращий спосіб – це помістити їх на так звану контактну ізоляцію. What does it mean? Gown, you take the gown. Що це означає? Ви змінюєте одяг при контакті з ними. Gloves. Також рукавиці. Patient needs to be in a separate room or behind a separate curtain. Пацієнта слід помістити або в окрему кімнату, або поставити перегородку. If you leave the room of the patient, you take the gown off and the gloves, put it in the bin, and then leave the room. Якщо ви виходите з палати пацієнта, ви знімаєте халат, знімаєте рукавиці, викидаєте їх і тоді виходите з кімнати. And I understand you have too many of them, so you cannot really isolate them properly. Is that right? І я розумію, що в цій лікарні дуже багато пацієнтів, тому ви не зможете зробити все, як книжка пише. I always say, isolation is one thing, and then the other thing is not to give patients too many antibiotics. If the patient is colonized with resistant bacteria, and we leave him outside the hospital for Privoga? Do we go? Що ми робимо? Ми можемо продовжувати на наш розгляд. Yeah, sure. Is it a serious thing? No. Щось серйозне? Ні, не знаєте. The planes took off. Well.
will just monitor situation. Okay. We don't have enough rooms for the contact isolation. So we try to make the people, treat them at home or treat them in infusion centers and don't really have them any contact with the hospital flora and antibiotic. And in 9 months, they lose the resistant bacteria. It's not that once they're colonized with carbapenem-resistant bacteria, it's for the rest of their lives. If they keep coming to the hospital, if we keep giving them antibiotics, yes, they will be colonized forever. But if they will be without the contact with a risky hospital environment, other patients, healthcare workers, they will eventually lose the resistant bacteria. Що ж робити в таких ситуаціях, коли немає місця, щоб розмістити всіх пацієнтів, ізолювати їх правильним чином? Річ в тім, що корисна стратегія спробувати, аби пацієнт тримався від лікарні якомога подальше, якщо це можливо. Тобто він може лікуватися вдома, він може приходити до вас амбулаторно і отримувати інфузії, якщо це потрібно. Тому що раніше побутувала думка, якщо пацієнт колонізований резистентними бактеріями, так буде все його життя. Втім, це неправда. Через 9 місяців його організм може очиститись від тих бактерій. Але якщо він буде завжди приходити в лікарню стабільно, регулярно, значно складніше буде боротися з тими бактеріями. Він залишатиметься колонізованим. And then we have patients who are coughing, who have cough, who have strange rash. І окрім цього, в нас є пацієнти, які кашляють, яких є висипання шкіри. They need to be also isolated in a room with we call droplet isolation, means that they have to have a mask. Їх також слід ізолювати. Ми їх поміщаємо в окрему палату, даємо їм маски. Respirator. Every time they go around the hospital, they have to have a respirator. І якщо вони виходять в інші частини лікарні, в коридор, в них завжди має бути респіратор. And when we go and see these patients, we also ourselves have to have a respirator. І коли ми контактуємо з цими пацієнтами, ми теж одягаємо респіратор. Как COVID. Это грип, COVID. The worst is varicella, zoster. Even if patient have a zoster, varicella, pasový opar. Найгірший випадок – це стегновий герпес. Because if you're not immune, if somebody is not immune to varicella, you can infect with zoster, you can infect with measles or tuberculosis. The most infectious diseases are these three. Тому що якщо у вас немає імунітету, ви легко підхопите варіцелу, ви підхопите Spalničky. кір і туберкульоз. Yes. We have from time to time these diseases, and these patients must be single room. Інколи в нас відбуваються спалахи цих захворювань, тому нам потрібно поміщати цих пацієнтів в окремі кімнати, там, де будуть лише вони. Okay, so we continue. If you have questions, please ask. Ми продовжуємо, але якщо у вас є питання, ми готові на них відповісти. What departments are they from, if you can ask? А з яких ви відділень? Хто в нас тут? Cardiology. Okay. Neurology. Neurology. All right. But you have resistant bacteria in these patients, no? Or you have no? А чи ви стикаєтеся з проблемою резистентних бактерій у ваших пацієнтів? No? Okay. Because I have seen yesterday, so it's mostly chirurgia and reanimation. Зазвичай це в хірургії та реанімації, так? Okay. Anyway, something about antibiotics. This is my hometown. This is Prague. Я приїхав до вас з Праги, тут ви бачите And це this is the прекрасне hospital. місто. I work in, it's a transplant centrum called ICEM, Cardio, and Transplant Surgery. А вгорі ви бачите фотографію нашої лікарні. В нас там трансплантологія і кардіологія. Cardiochirurgia.
Кардіохірургія. So we have a lot of resistance because a lot of ICU, a lot of surgeries. Оскільки в нас відбувається багато операцій, високий рівень резистентності бактерій. And when I go in the hospital and I see patients with antibiotics, 40% of the times, 40%, the doctor who treats the patient doesn't know what the antibiotic is for. І коли я спілкуюся з пацієнтами в нашій лікарні, які на антибіотиках, у 40% випадків лікарі не знають, чому їм виписали ті антибіотики, чому вони ними лікуються. He tells me, oh, the patient came from the surgery, somebody started the antibiotic, then he came to another department, they continued, then he came to us. I'm afraid to stop it. That's a usual answer. I'm afraid to stop it. І лікар мені каже, цього пацієнта перевели з відділення хірургії, він був на антибіотиках, в інше відділення, він далі був на антибіотиках, і тоді до нас. Я не знаю, чому йому їх виписали, але я боюся припиняти цей курс, не знаю, що робити. So we tell them, number one, always treat bacterial infection. If it's a virus, you don't need antibiotic. Тож перше правило, яке важливе, це завжди використовуйте антибіотики, коли лікуєте бактеріальні інфекції. Якщо це віруси, антибіотики вам не потрібні. We found out that this prophylaxis before the surgery, 30% is incorrect. Статистика говорить, що у 30% випадків профілактика антибіотиками до операції її здійснюють неправильно. And in some other countries, not in Europe, 70% of the antibiotics are used in veterinary medicine for animals. І в багатьох країнах поза Європою 70% антибіотиків використовують при лікуванні тварин, а не людей. So we try to tell them that we do something called antibiotic stewardship, or the right way of giving antibiotics. Тож ми займаємось таким підходом, який називається менеджмент антибіотиків, тобто як їх правильно застосовувати. So we want them that the patient has the right antibiotic at the right time and the right way. Тож наш принцип наступний, щоб щоб люди приймали потрібні антибіотики в правильний час і через правильний шлях введення. The most common bacteria that are resistant are these: Enterococcus, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, and E. coli or Enterobacter. І тут ви бачите список найбільш поширених резистентних бактерій. It's called escape. It's a mnemonic. Escape. І вони утворюють таку абревіатуру escape. We also have problem with Clostridium. Clostridium difficile. В нас є також проблема з цією бактерією, Clostridium difficile. It's diarrhea. Antibiotic caused diarrhea. Clostridium difficile. You don't have that? Тобто вона спричиняє діарею. Чи у вас немає таких проблем? No? I think it's because you don't test for it. You know, if the patient is on antibiotic, every patient who is on antibiotic and develops diarrhea, we test him for Clostridium, and many times it's Clostridium. It's a common cause of diarrhea in the hospital. Можливо, річ в тому, що ви не перевіряєте наявність саме цієї бактерії, тому що якщо наші пацієнти сидять на антибіотиках і в них розвивається діарея, ми перевіряємо, чи вони не заражені нею, і в багатьох випадках це саме ця бактерія. This is the resistance in Europe. You know, the worst is south and east. Ukraine is not there, but you are in the red zone as well. Тут ви бачите статистику по Європі. Червоний колір позначає країни, в яких ці бактерії найбільш резистентні. Даних щодо України немає, але ми також були б червоними. We are also red, you know. І Чехія так само. So, generally, we'll tell the doctors, if you have a sick patient, if you have septic patient, you know, tachycardia, low blood pressure,
infection, you have to give him big guns, big shot antibiotics. Зазвичай, якщо ми бачимо, що в пацієнта ознаки сепсису, ми даємо йому велику дозу антибіотиків. There is no, thinking, I give him whatever I have. But important thing is to take the cultures before we give antibiotics. І люди часто не думають, які саме антибіотики вони виписують, дають те, що є. Але важливий крок – це взяти кров на аналіз і перевірити, які там культури. Not only crop, also sputum culture if it's pneumonia, urine culture, fresh if it's urinary tract infection, wound culture from the surgical. Any culture is cost effective, means it'll give us a lot of information. Це можуть бути також сеча або культури з рани чи слина. Всі ці показники будуть корисні при підборі лікування. So you take the culture and then you give the big antibiotic. І вже тоді, коли у вас є результати цього дослідження, тоді можна виписувати антибіотики. Because, why? Because in 2 days, the microbiology lab tells you this is Acinetobacter, this is Pseudomonas, this is Klebsiella, this is E. coli. And I can narrow down the initial antibiotic to some antibiotic that targets only the bacteria that causing this problem. Тому що через 2 дні, коли в мене будуть результати від лабораторії, ми зможемо зрозуміти, яка саме це бактерія, і змінити, підкоригувати лікування відповідно до того, чим заражений пацієнт. Big mistake is start meropenem, continue meropenem for 2 weeks. Великою помилкою було би починати лікування певним антибіотиком і продовжувати його 2 тижні поспіль, не перевіряючи. We need to start the meropenem or big antibiotic, but in 2 days we kind of narrow it down to whatever the culture is telling us that it's growing. Тож в таких випадках ми терміново реагуємо на ситуацію, виписуємо якийсь антибіотик, але через 2 дні, коли у нас є результати дослідження, ми можемо підкоригувати це лікування відповідно до потреб пацієнта. You understand? Чи це зрозуміло? Second mistake, too long. We used to, in our textbooks, there were always urinary tract infection, treat for 2 weeks, for example. Друга поширена помилка – це лікування триває надто довго. В наших підручниках раніше ми читали, що, скажімо, сечові інфекції потрібно лікувати 2 тижні, але це надто довго. Pneumonia, 2 weeks. Пневмонія також 2 тижні. It's not true. Втім, це хибний підхід. New evidence and new studies showed that 1 week in most patients is enough. Нові дослідження показують, що лікування, яке триває 1 тиждень, для багатьох пацієнтів достатньо. I'm not talking about, let's say, post-transplant patients who are on immunosuppression. Знову ж таки, я не говорю про тих пацієнтів, які щойно отримали трансплантацію, і їхній імунітет знижений. The suppressed immune system, HIV patient. Скажімо, коли це пацієнти зі зниженим імунітетом, пацієнти з ВІЛ. You treat longer, but most of the patient, 1 week of intravenous antibiotic with good dose is enough. Цих пацієнтів слід лікувати довше, але для решти здоровших пацієнтів 1 тиждень внутрішньовенних антибіотиків – це зазвичай достатньо. What do? We measure procalcitonin, we measure CRP, we measure white count. If they are better, we can say your immune system, the immune system of the patient, is enough to take over treating the infection, and he can be without the antibiotic, and we are not risking to create another resistance. Тож в таких випадках ми вимірюємо такі показники, як прокальцитонін та інші заміри, які нам показують рівень імунітету пацієнта. І якщо він зріс, якщо він достатній і його імунна система може сама боротися, ми припиняємо курс лікування антибіотиків, щоб не створювати цю надмірну резистентність бактерій.
So it's important to have the right antibiotic targeted to the bacteria we are treating. Good dose, dose is important. So you have clinical pharmacy department. You can always call and say, is it the right dose for this patient? Тож важливі пункти в цій ситуації. Перший – це розуміти, які бактерії ми лікуємо, підібрати антибіотик, який буде боротися саме з ними, і також перевірити дозування. Якщо ви не впевнені, у вас є фармацевтичний відділ і завжди проконсультуйтеся з ними щодо відповідної дози. So good dose, good time, potent antibiotic and short time. 7 days, stop. Тож важливі принципи – це відповідна доза, відповідний антибіотик, відповідна тривалість лікування, зазвичай це тиждень, і цього достатньо. Number one. Number two, a lot of the intravenous antibiotics can be changed to oral, to pill. Другий пункт – це те, що багато антибіотиків, які ми вводимо внутрішньовенно, можна замінити на оральні, тобто на таблетки. These are fluoroquinolones, ciprofloxacin, levofloxacin. Ось всі ці антибіотики можна замінити на оральні. Levofloxacin, ciprofloxacin, azithromycin, clarithromycin, doxycycline, doxycycline. What else? Clindamycin, Bactrim, sulfametoxazole. These all antibiotics, it's the same if you give a pill or if you give IV. Всі ці вище перелічені антибіотики можна давати або внутрішньовенно, або через пігулку. Ефект такий самий. The advantage is discharge. You can discharge a patient. Перевагою є те, що вам не потрібно тримати пацієнтів в лікарні. And lekarnia full of resistant bacteria. А в лікарні багато інших резистентних бактерій, які можна підхопити. Home is always better. Вдома завжди краще. Then, allergy. Наступний пункт – це алергії. A lot of patients say, I am allergic to number 1, number 2, number 3, number 10. Багато пацієнтів приходять до нас і кажуть, в мене алергія не перше, друге, третє. А я потім, and then I have only 2 antibiotics to give him because he's allergic. А тоді в мене є вибір лише з 2 антибіотиків, тому що на решту в нього алергія. You know, there was a big study that showed that 90% people who tell you they're allergic to augmentin or penicillin, Проводилось дослідження, в результаті якого виявили, що 90% пацієнтів, які кажуть, що вони мають алергію на пеніцилин they are not allergic. або якісь інші ліки, насправді цієї алергії в них немає. They took the pill, they vomited or they were nauseous. That's not an allergy. Склалася така ситуація, що вони приймали ті ліки, їх знудило, і вони зробили висновок, що в них алергія. So I call allergy doctor, and I always ask, could you tell me which is allergy and which is not? And they can do a test. They give you a small dose of penicillin, a small dose of augmentin, and if the patient is fine, it's not allergy. So you can actually give these multi-allergic patient a lot of the antibiotics they say they're allergic to. Тож в таких випадках я телефоную колезі-алергологу, він перевіряє цього пацієнта, чи дійсно в нього є алергія на антибіотики. І часто виявляється, що її немає, і я маю значно більше опцій лікування. Screening, very important for you. Наступний пункт дуже важливий – це скринінг. Which means everybody who enters this hospital from outside and goes to the surgery and ICU, we need to do a screening of what is he colonized with. Це означає, що всі пацієнти, які приходять в лікарню і яких відправляють в палати інтенсивної терапії, в реанімацію, в хірургічні відділення, потрібно робити скринінг їхнього тіла, якими бактеріями вони колонізовані. We do a nose swab. Ми беремо зразки з носа, Z krku, також з рота and rectum.
Rectum. з ректуму. Yeah. Once they enter the hospital. And При then поступленні. Vstupno. So we know whether they're colonized and how should we isolate them so that they don't spread the bacteria and other patients. Тож таким чином ми знаємо, чим вони колонізовані, чи нам потрібно їх ізолювати, щоб вони не поширювали ці бактерії серед пацієнтів. Again, we don't treat them with antibiotics. We try to decolonize the skin maybe, and that's it. Знову ж таки, ми не лікуємо їх антибіотиками. Зазвичай ми просто деколонізуємо їхню шкіру. But we know a risky patient, resistant bacteria. Але ми знаємо, що ці пацієнти можуть створювати ризики для себе чи для інших, тому що у них є дані бактерії. So, common mistakes. Asymptomatic bacteriuria. Поширені No. помилки – це лікувати асимптоматичні бактерії. No antibiotic, please. Будь ласка, не використовуйте антибіотиків в цих Treating випадках. of colonization, no antibiotic. Ще одна помилка – це лікувати колонізацію, тоді антибіотиків теж не потрібно. Too long therapy, Також лікування, яке триває надто довго. 3 weeks, 2 weeks, patient better stop. 2-3 тижні – це занадто. Bad dosing, wrong dose. Неправильне дозування. Call clinical pharmacy, Подзвоніть фармацевту і перевірте. I tell you, I am a clinician and I don't know the dose. The patients are so complicated. They're on dialysis, they have renal failure, kidney failure, they have renal failure, heart failure, liver failure. Their dosing of the antibiotic is totally different than some other patients. Я лікар-клініцист, і я не завжди знаю, яке правильне дозування, тому що є різні пацієнти. В когось проблеми з нирками, серцем, з печінкою, і у всіх тих випадках дозування буде іншим. So if I want to really treat the patient short time, I need the correct dose. Тож, якщо я хочу, щоб це лікування тривало короткий час, мені потрібно знати правильну дозу. Foreign material, big mistake. A doctor tells me this patient is septic, he has staphylococcus in his blood, and I say, is there a foreign material in the body? Does he have a cardiostimulator? Does he have a drain? Does he have an artificial joint? Також інша помилка – це чужорідні матеріали в тілі пацієнта. Мені може подзвонити лікар, сказати, що пацієнт заражений стафілококом, але я тоді ставлю наступне питання. Чи пацієнт має катетер, чи він має кардіостимулятор, чи, можливо, в нього штучний суглоб? I say, I will probably never treat your patient because unless you remove the infected material, and there is what we call biofilm, it's on the material. В таких випадках я кажу, що якщо ви не заберете цей пристрій з тіла людини, лікування не має сенсу, тому що він покритий біоплівкою. Shunt, in ventriculoperitoneal shunt, neurologia, whatever. First, this material needs to be taken out. Перш за все, цей пристрій, цей катетер, цей стимулятор потрібно забрати з тіла людини. And then I can fix the patient with antibiotics. А вже тоді я можу полікувати пацієнта за допомогою антибіотиків. Otherwise, I'm just suppressing the infection, suppressing. Якщо я цього не роблю, все це лікування зводиться до стримування, подавлення інфекції. Once I stop the antibiotic, the infection comes back. Щойно курс антибіотиків закінчиться, людина знову хворітиме на цю інфекцію. That's why it's very important that everybody who gets an implant of something, it needs to be very sterile because once the implant gets infected, gets the biofilm, there is no way we can eradicate the bacteria. It's in the body of the patient. It will be there. We cannot only suppress it with antibiotics, not treat it, so it needs to come out. Тому, якщо пацієнту встановлюють імплант, вкрай важливо, щоб він був стерильним. Щойно він опиниться в тілі, щойно він контактуватиме з зараженням, утвориться біоплівка,
і наше лікування не буде ефективним, тому що всі ці антибіотики, які ми даємо пацієнтові, вони лише подавлятимуть цю інфекцію, а не лікуватимуть її. Okay, that's about it. It's basic. Це кінець даної теми, це така загальна інформація. So for you, you're mostly nurses, do I understand? Якщо я правильно розумію, більшість з вас медсестри, чи не так? I know it's very hard to talk to doctors many times, you know. Я розумію, що говорити з лікарями часто дуже складно. The Czech doctors, big ego. Чеські лікарі мають дуже роздуте его. Many times the nurse says something and many times you know the patients better than they do. І часто так буває, що медсестри знають ситуацію пацієнта краще, ніж лікарі. And when they tell the doctor, maybe the catheter is there too long, or doctor, the patient is tachycardic, he's confused, the pressure is low, maybe we have to do something. Take the catheter out, call the septic team, make sure the wound is treated. Many times the doctor says, І часто таке буває, що медсестри дзвонять лікарю, кажуть йому, дивіться, в пацієнта тахікардія, в нього низький тиск, можливо, це сепсис, а лікар такий каже, та най буде. Or, doctor, this patient has 7 days an antibiotic and we just prolonging it and we don't know why we're giving it. Або пацієнт на антибіотиках пройшов тиждень, а лікар каже, та просто автоматично продовжуємо лікування. So we believe that actually the fight to decrease the resistance starts with you. І ми віримо в те, що ми можемо зменшити резистентність цих бактерій саме через вашу роботу. Because you're the first one who can tell, sorry doctor, but there is something we're not doing right. I hope you will listen to me. So I hope this helped. Тому що ви ті фахівці, які перші можуть побачити якісь помилки і можуть прокомунікувати це з лікарем та змінити ситуацію. So, now we have a little break. Зараз у нас коротенька перерва. And then I will tell you something about antibiotic, the latest antibiotic we can use. I don't know if it's going to be helpful for you or not. And I would also like to tell you something about vaccinations of the healthcare staff. А після перерви ми поговоримо про нові види антибіотиків і про вакцинацію медичних працівників. Okay. Thank you. How long do you want the break? На стільки хвилин вам потрібна перерва? Till 12? До 12-ї? До 12-ї? Too long? Чи це надто довго? No? 12? So 11:50? Huh? 11:50? It's 11:28. Yeah, but like 11 till 11:50 because they Till wanna, 12:15. I know 11:50. Oh, 11:50. Okay, 50. Yeah, Yes. sure. Yeah, no problem. Так, то перерва до 11:50. 11:45 maybe, Може до 45, якщо прийдете. 11:50. 11:50. 11:50. 11:50. Show me the shelter. Can I just see?
Dobrý den. Ano. V pohodě. V pohodě, povídej. No, tenhle čtvrtek, jo. Víte co, blbý je, že já leda odpoledne teda, protože já dopoledne přednáším na Albertově. A pak, no já můžu odpoledne, odpoledne. Helejte, já myslím, že tak po 1 hodině už bych tam mohl být, tak třeba ve 2. No super, tak řekněme si mezi 2. a 3. a napište mi SMS-ku. Jo? Nebo mě zavolejte. Zavolejte mi odpoledne nejlépe v 1 hodinu, když zavoláte. Jo? Tak jo, budu se těšit, ano. Určitě, zaskočím, ano, díky, nashledanou. Petr Smejkal, dobrý den. Já jsem nemohl a teďka už můžu. Kvůli něčemu mě někdo volal. Infekce. Smejkal. Ano. No, dobrý den, Petr Smejkal. No, velmi málo, ano. No. Ano, antigen ne, udělejte mu PCR, no. Jako je bez příznaků, jo, předpokládám. Nemáte, ano, poslouchám. No, on je teda. Tak ani jako nemusíme, jo, jako nemusíte ho testovat, to je v pohodě. Ale pokud byste vám cokoliv nezdálo, pokud by prostě, my jsme to uzavřeli, jako já si pamatuju, že jsem to řešil, to jsme uzavřeli, že to je dobíhající cyklus, protože on měl nějaký covid předtím, jo, on měl nějaký respirační příznaky. No, přesně tak. Takže jako pokud se nezmění pokud nebudete mít sebemenší podezření, že by se opět ten covid mohl rozvíjet, tak ho testovat ani nemusíte, to je v pohodě. On není infekční s tímhletěma cyklama, ne. Jo, bereme to jako, přesně tak, bereme to jako, že mu doběh covid. Takhle, jestli si chcete být úplně jistý, můžete to PCR udělat, ale nedělal bych to vlastně v případě, kdy nenastane žádná změna v jeho klinickém stavu, která by budila jakýkoliv podezření. Jo. To znamená prostě menší desaturace, prostě kašlíček, škrábání v krku, cokoliv. Jo. Mějte prostě nízký práh pro ten test, jo, ale jinak to dělat absolutně jako nemusíte. Jo, dobrý, jasný, díky, mějte se. OK? Marta? OK? Oh, thank you very much. Děkujem. Ne, u bodu jsem měl kafe, výborný.
Okay? Okay. Tak, děkuji. Now it's going to be a little doctor focused, a little more sophisticated, but in 10 minutes we'll go to something else. Наступна частина буде трішки складнішою, такою більш науковою для лікарів, фармацевтів, але ми швиденько перейдемо до іншої теми. So, what are the bacteria we are concerned? Escape, we talked about. Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, E. coli. Ми вже говорили про ті бактерії, які зазвичай нам спричиняють прикрощі, абревіатура ESCAPE. The resistant ones, gram-positive resistant, are methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Наступний клас бактерій – це грам-позитивні бактерії, які також є резистентними. I will say the words, don't worry. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycin-resistant Enterococcus, Також ці дві бактерії. gram-positive and gram-negative are extended spectrum beta-lactamase, resistant to ceftriaxone, cephalosporin, and this is the worst. It's called carbapenem-resistant bacteria, carbapenem CRE, carbapenem-resistant, Klebsiella, Pseudomonas. І останній клас резистентних бактерій – це грам-негативні. Тут ви бачите їхні абревіатури. To this bacteria, there is only 2 to 3 antibiotics we have. Проти CRE існує лише 2-3 ефективні антибіотики. That's why we have to be very careful to know when this is just a colonization and when this is an infection, because we don't want to waste the 2-3 antibiotics we have to give to patients we don't have to give. Тому нам настільки важливо розрізняти між колонізацією і між тою ситуацією, коли людина вже інфікована, оскільки кількість антибіотиків, які ми можемо використовувати, дуже обмежена, і ми хочемо використовувати їх обачно. This is the history of antibiotics, you know. Історія антибіотиків. Alexander Fleming in Great Britain discovered penicillin in 1930 or 20, and he himself already said, if you're going to be giving it to everybody, the bacteria will be resistant. He predicted it. Тож, у 1920-30-х роках Олександр Флемінг, британець за походженням, відкрив пеніцилин. І він вже в той час сказав, що якщо ви будете давати усім хворим ці ліки, з часом бактерії будуть резистентними. Він передбачив цю динаміку. And we, after all these years, when you have penicillin, streptomycin, cephalosporins, chloramphenicol, vancomycin, polymyxin, we have in 1950, and we said it's too toxic, we cannot use it, and we're using it now because the only one we can use. І раніше проходив час, люди винаходили нові види антибіотиків. На той час вони вважали, що вони надто токсичні, наприклад, поліміксин. Але з часом бактерії ставали резистентними, тому люди почали використовувати і ці антибіотики. So, in 21st century, we are almost at the beginning because we are now have a prospect of having bacteria we cannot treat, like before Fleming. Тому зараз, в 21 столітті, наша ситуація нагадує ситуацію Флемінга. Тоді не було антибіотиків, які могли би впоратись з бактеріями, як і зараз. Because we used it too much, because we were not smart, and we thought that we are smarter than the nature, and that's not true. Через те, що ми використовували надто багато антибіотиків, бактерії еволюціонували. Ми думали, що обхитримо природу, але вона мудріша. That is why with the antibiotics we have, we need to treat only, like I said before, for a short period of time, and we need to know what are we treating. Therefore, again, always
collect cultures and send it to the microbiology lab so that we know what we're treating. Тому, як ми вже згадували в попередній лекції, завжди намагайтеся скоротити час лікування, настільки це можливо, і впевніться, що ви лікуєте саме ті бактерії, які має пацієнт. Завжди надсилайте зразки в лабораторію, аби перевірити, що саме ви лікуєте. So now we go through the bacteria. So methicillin-resistant Staphylococcus, for us, not a big problem. 10% of the Staphylococcus is resistant, but it's still Staphylococcus aureus. It's very dangerous even if it's not resistant. It's Staphylococcus aureus. So we need to make sure it doesn't go into the line sepsis. We need to make sure it doesn't enter the surgical wounds. So, for example, it's good to know before the open heart surgery orthopedic to decolonize the patient with mupirocin. Зараз поговоримо про конкретні бактерії. Перша з них – це мецетилин-резистентний золотистий стафілокок. Ми знаємо, що 10% стафілококу є резистентним. Для нас це невелика проблема. Втім, це золотистий стафілокок, тому на нього слід зважати. Знову ж таки, загальні рекомендації при хірургічних операціях, при операціях на серці, ортопедичних операціях завжди дбайте про гігієну та дезінфекцію. So, otherwise, we have antibiotics to treat it and just, being careful. This is... Звичайно, якщо людина заразиться, в нас є антибіотики, тому можна полікувати її, але будьте обережними. Наступний. This is Enterococcus. For us in Prague, a big problem with the transplant patients. There are two Enterococcus. One is called fecalis and one is called faecium. The Enterococcus faecium is resistant to vancomycin. That's why it's called vancomycin-resistant Enterococcus. Наступна бактерія – це ентерокок. Його існує два види. Перший – фекаліс, другий – феціум. І саме другий – феціум є резистентним. Usually it's abdominal infections. Зазвичай це шлункові інфекції. Or line, arterial and venous line sepsis it can do as well. He likes the catheters, like Staphylococcus aureus. Або це може бути сепсис, кров'яні інфекції. Так само, як стафілокок, він любить катетри. We have antibiotics to treat it. They're called linezolid or daptomycin. У нас є антибіотики для лікування цього виду ентерококу. And then we have this problem. Наступна бактерія, яка проблематична, ось ця. Carbapenem-resistant bacteria. You have Natalia here from clinical pharmacy showed me yesterday that you have quite a lot of them. And there is really only few antibiotics. So the carbapenem-resistant bacteria started in the developed world, in India, in countries where you could buy antibiotics over the counter. There is no control whatsoever. Ваша колега Наталія з фармацевтичного відділу повідомила нас, що в вашій лікарні таких випадків багато. І поговоримо трішки про історію цієї бактерії. Її нам принесли з розвинутих країн, з Індії. Це країна, в якій антибіотики можна купити без рецепту, просто в аптеці. There are countries when there is no testing done. I've been to Iraq and there is like no control. Hospital gets antibiotic, they call it antibiotic. They give it to patients for sore throat, for wounds. So unfortunately, it can be even worse. So this is the bacteria develop resistance and they give the genes to other bacteria where they meet them. It could be in our intestinal system because we swallow things and our bacteria talk to each other. We call it microbiome. They exchange the information. На жаль, такі випадки не поодинокі. В інших країнах, таких як Ірак, є інші шкідливі практики, коли просто виписують антибіотики без тестування при різних видах захворювань, в тих ситуаціях, коли це потрібно і коли не потрібно.
Проблема виникає через те, що бактерії – це розумні організми, тому вони можуть передавати свої резистентні властивості іншим бактеріям. Це може відбуватися навіть у вашому тілі, оскільки ми проковтуємо їжу. Якщо ми проковтнули резистентну бактерію, вона може поширити ці властивості через систему мікробіому з іншими бактеріями. And bacteria are not people, you know, so they don't think, but they're living creatures. So under pressure, they try to escape. They try to become resistant, and they pass their genes to their kids, but when the bacteria divides, it gives the genetic information to other ones. So the only way to face this problem is to start thinking and make sure the resistant bacteria disappear, and they will if they're not under the pressure of other antibiotics or if they don't meet other hosts where they can pass the genes to. Звісно ж, бактерії не є мислячими створіннями, але під тиском лікування вони намагаються втекти і передати свої гени іншим бактеріям. Тому, коли вони знаходяться під тиском антибіотиків, це може лише погіршувати ситуацію, оскільки вони передають ці властивості іншим бактеріям або шукають іншого хоста, інший організм, на якому можуть паразитувати. So the point is we can change this situation because now it's not only India, it's Ukraine, it's Italy, it's Greece, it's everywhere. If we start doing this or if we start thinking, we can go back to bacteria becoming less resistant. It is possible. You know, it's not a one-way deterioration. Добра новина в тому, що ми можемо вплинути на цю ситуацію, оскільки вона відбувається не лише в Індії чи в Іраку, але й в Україні, в Італії, в інших країнах. Втім, ми можемо припинити цю динаміку. If you look at Sweden, for example, or northern European countries, Denmark, Sweden, Norway, they also have quite a lot of migrants coming from Middle East. They bring the resistant bacteria, but the Swedish hospitals and the Swedish healthcare system, they can detect, they can screen the people, isolate them, decontaminate. So in general, after all these years of new people being in Scandinavian countries, their resistance did not increase very much. They can keep the situation under control, which is what we have to do as well. І ми вже знаємо успішні випадки, коли певним країнам вдалося побороти цю динаміку, таким як скандинавські країни. Відомо, що до них також приїжджало багато мігрантів, які переносили ці резистентні бактерії. Втім, через вчасний скринінг, моніторинг при поступленні в лікарню, через ізоляцію пацієнтів, деколонізацію. Ці країни змогли знизити рівень резистентності, і навіть після такої хвилі міграції він не зріс у цілій країні. So, the carbapenemas, there are three types actually. One is called OXA48, one is called, this is the worst one, it's called metallo-beta-lactamase, and this is called NDM New Delhi, because it really came from India, so New Delhi M1. Metallo-beta-lactamase, and then Klebsiella pneumoniae carbapenemase. That's the least of the best of these bad three ones. Тож існує три види цієї бактерії, ви бачите ці скорочення. Найгірший – це другий вид, бачите абревіатуру NDM. В самій назві бактерії є слово New Delhi, тобто бактерія родом з Індії. І найлегше лікувати третій вид. So, OXA48, we have an antibiotic called ceftazidime avibactam, which you have a shortage of. Щоб полікувати OXA48, у нас є антибіотик ceftazidime avibactam. Ми знаємо, що вам його не вистачає. If it's a minor infection, you can use tigecycline. It's a good antibiotic, but only for abdominal infections. Якщо це інфекція не надто інтенсивна, можна використовувати тікесайклін для шлункових інфекцій. And then we have cefiderocol, which is very, very expensive.
А, наприклад, цефідорокол дуже коштовний антибіотик. It can, if we give this antibiotic every day, we will have no money for anything else, basically. Якщо ми би виписували його щодня всім пацієнтам, ми були б банкрутами. Klebsiella pneumoniae carbapenemase, it's also, we can use ceftazidime avibactam, we can use meropenem barbobactam, which is something some companies are, I don't know if it's in Ukraine, but we still don't have it in the Czech Republic, but it's in the European Union, or imipenem merelebactam. You don't have to say the words. Ви тут бачите назви антибіотиків, які ми можемо використовувати, щоб лікувати цей вид клепсіели. Другий з них Meropenem barbobactam. Так, на жаль, його досі немає в Чехії, втім його активно використовують в ЄС. Yeah, the same alternatives as before. And this is the worst one, the New Delhi NDM, metallobeta-lactamase. We have to combine the ceftazidime avibactam, antibioticum that's called Astreonam. І ми вже згадували про цей другий вид бактерії, який лікувати найскладніше, який родом з Нью-Делі. Тут потрібно використовувати комбіноване лікування, ceftazidime avibactam плюс Astreonam. So, combinations. We sometimes can do combinations to treat antibiotics. Знову ж таки, інколи нам потрібно комбінувати різні види ліків, аби полікувати пацієнтів. Because the bacteria is sensitive to Astreonam, but needs a carbapenemase inhibitor, which is an inhibitor to the enzyme that breaks the carbapenemase, and that's the avibactam. The avibactam is not being marketed is not alone, so that's why we have to use this, so that this antibiotic takes this part in the combination, and then it works. That's just to show you how complicated, it is. Наприклад, при лікуванні цієї бактерії ми знаємо, що вона чутлива до астреонаму, втім їй потрібен також компонент авібактам як інгібітор, який зробить лікування ефективним. Тобто вся ця система доволі складна, і інколи нам потрібно знаходити такі комбіновані підходи. So if you look at the antibiotic I was just saying and some new ones, so you see the MBL, the metallobeta-lactamase, only 4 of these new ones, and they're in the United States, they're not even here. The ESBL, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, you still have some options. You still have some options here, but not very many. Тут ви бачите порівняльну таблицю, де в нас вверху записані назви бактерій, а тут варіанти лікування, антибіотики. Жовті клітинки свідчать, що ми можемо лікувати дану бактерію цим антибіотиком, а білі, що, на жаль, це лікування буде неефективним. Тож ми щойно згадували про MBL, ви бачите, що є лише 4 опції. Тобто деякі з цих бактерій дуже складно полікувати, і ми ще не знайшли відповідних препаратів. So people might say, why are you telling us? Because we still have some. The companies, the world is big, Pfizer, Roche, I don't know, all these companies, they can still make new antibiotics. So why are you so worried? Тож ви можете поставити питання, але досі є антибіотики, Pfizer щось там випускає кожного року. Чому нам взагалі слід про це думати? It's because these pharmaceutical companies are not very interested in antibiotic business, because they will make them and they will give it to the hospitals, and the hospitals say, thank you very much, we'll use them only when necessary, we're very careful, we know we shouldn't overuse them. Річ в тім, що фармацевтичні компанії не зацікавлені в виготовленні нових антибіотиків, бо щойно їх виготовлять, передадуть лікарні, лікарі скажуть, дуже дякуємо, ми будемо їх використовувати лише в окремих крайніх випадках, коли це необхідно, аби не використовувати їх надмірно. And that's not what the pharmaceutical business want to hear. Because once you make something, once you invest something in production, you want to have a profit, an immediate profit. Like if they make antidepressant, because we are all depressed in this world, they want you to start taking Prozac and whatever is for depression. So the same with antibiotic. They make an expensive antibiotic, they want you to use it immediately so that there is a profit. They really don't want to hear, thank you, we'll use it only
when necessary and we are careful, we know how, dangerous this is. Річ в тім, що ці компанії прагнуть заробити гроші. І вони не зацікавлені в тій ситуації, коли ви використовуєте ліки дуже обережно в окремих випадках, тому що йде виробництво, і вони прагнуть, щоб ви їх використовували надмірно. Та сама ситуація з антидепресантами, наприклад, Прозаком. Фармацевтична компанія виготовила ліки, і вона хоче продати їх. So that's why I'm not optimistic that there are going to be 10 new antibiotics every year. That's not going to happen. Тому я сказав би, я не вірю в те, що кожного року в нас буде 10 нових видів антибіотиків. We need to cut down and decrease what we're doing now and don't hope that there are going to be some magic bullets that will solve our problem. Тому зараз мудре рішення зменшити використання тих ліків, які вже у нас є, і не сподіватися на чарівну пігулку, яка колись з'явиться. Okay. Another side effect of antibiotic is this Clostridium difficile diarrhea. You telling me, like the group yesterday, that you don't have it here. Really, no hand was raised. Ще один негативний вплив антибіотиків – це поява Clostridium difficile. Вчорашня група медсестер сказала, що ви не стикаєтесь з такою проблемою. Чи не так? It's interesting because it's a problem in the Czech Republic and everywhere where we use antibiotic. What happens? You use antibiotic, you kill the bacteria in the gut, and there is a bacteria called Clostridium difficile means difficult, difficult to treat, and it overgrows and it makes diarrhea. So every patient in my hospital that gets diarrhea, and the diarrhea has a strange smell, so a lot of nurses can tell just smelling the diarrhea. They immediately do a test. It's a simple test, antigen and toxin for Clostridium diarrhea. Це цікава ситуація, тому що в Чехії та в інших країнах, де активно використовують антибіотики, власне, є проблема з цією бактерією Clostridium difficile. Difficile від слова difficult, складний, складна Clostridia. Як вона з'являється? Лікують пацієнта антибіотиками, лікують бактерії в його шлунку. Після лікування з'являється ця бактерія, і вона спричиняє дуже специфічну діарею, яка також має специфічний запах, тому часто її можна розпізнати навіть таким чином. Тоді ми робимо тест. Stool test. It's a liquid stool. It needs to be the diarrhea. You send it to the lab. Very easy. They can tell you it's positive or negative. Тоді роблять тест стільця, тому що він рідкий, і надсилають в лабораторії, і ви одразу ж можете виявити, чи є ця бактерія, чи її немає. I have seen some patients die of this disease. If it's an elderly patient, immunosuppressed, complicated, he gets electrolyte disbalance, he gets toxic megacolon, he gets septic, he dies. This is not a simple disease. На жаль, це дуже складне захворювання, і були випадки, коли пацієнти помирали через нього. Зокрема, це були літні люди, в яких був знижений імунітет. Вони заражалися сепсисом і помирали. Can you test here for Clostridium? No. Настільки ми знаємо, тут не роблять тести на цю бактерію. Okay, we can try to bring the test here because it's really related to antibiotics. We can cure it. There is medication to help, but the important thing is again to stop giving the patients the antibiotics because then they develop this diarrheal illness. Можливо, ми знайдемо способи, аби привести обладнання, щоб була можливість тестувати саме на цю бактерію. Тому що вона розвивається при прийомі антибіотиків, це стосується нашої теми, і важливо припинити цей прийом, щоб вона не розвивалась. Maybe it's because everything is, you're very fluoroquinolone resistant, and we see it mostly after fluoroquinolone antibiotics. So if you don't use quinolone antibiotics, you may have a less of Clostridium. But we see it mostly after ciprofloxacin, levofloxacin. A lot of people develop Clostridium diarrhea.
Ми помітили, що після прийому певних антибіотиків багато людей хворіють на даний вид діареї. Also, it is very important to isolate these people. It's very transmissible. Once you touch the patient in the room and the spore, because they're spores, spores are resistant. Spores are not living bacteria. The spore you can spread it throughout all hospital, and when the spore then goes to somebody's abdomen, desporulates, start to produce the toxin and can harm the patient. So it's very transmissible among healthcare workers and patients. And we have to wash hands. Again, it's hand washing is the most important way to do. Ця бактерія дуже легко передається через спори, тобто нею доволі легко заразити велику кількість людей і персоналу. Знову ж таки, такі базові речі, як миття рук, допомагають нам. Okay, so enough antibiotics. I think you're maybe tired of antibiotics. Гадаю, ви вже стомилися від тих антибіотиків. Do you have a question to this? Можливо, у вас є питання щодо цього. So, something totally different. Переходимо до зовсім іншої теми. We realized in our hospital that nurses and doctors also could be the source of transmission of diseases. В нашій лікарні ми помітили, що і лікарі, і медсестри також можуть передавати різні захворювання. And if we spread viral diseases like flu in the hospital, grippe, І якщо ми поширюємо вірусні захворювання, такі як грип, many people then, it's related to the first topic, many people then get a bacteria to the grippe and need antibiotic. And so it can also be related to the consumption of antibiotic and the resistance. тоді люди хворіють, їм потрібні антибіотики для лікування, і ми знову ж таки сприяємо тому, що бактерії стають резистентними. So hand hygiene I talked about, vaccinations we'll be talking about. It's prevention of hospital-acquired infections. Isolation we talked about, negative pressure rooms for certain strange diseases like morbilli or tuberculosis. Sending people home, minimizing hospitalization, and prevention. Ми вже говорили про деякі з цих тем. Це про миття рук, про ізоляцію. Також поговоримо про вакцинацію та обмеження перебування пацієнтів в лікарні. Interesting is during COVID, in our hospitals, we had less hospital-acquired infections because we were washing hands and dressing gowns, and etc. Цікавий факт, що під час ковіду в нашій лікарні люди менше інфікувалися інфекціями в лікарні, бо ми використовували захист, ми активно мили руки і дбали про гігієну. Unfortunately, the antibiotic resistance grew during COVID times, but that was because a lot of patients who remained in the hospital for a long time and initially were admitted with COVID ended up with some bacterial pneumonia or bacterial infection. So the overall consumption of antibiotics increased. Втім, на жаль, загальне споживання антибіотиків збільшилось, тому що ті люди, які приходили до нас з ковідом, вони підчепляли якісь інші бактерії, і через лікування антибіотиками резистентність тих бактерій зростала. But the viral infections really went down. Втім, показник вірусних інфекцій різко знижився. And now when we took the masks off, maybe you noticed in my country there's a big increase in flu, COVID, mycoplasma, respiratory syncytial virus. There is parvovirus. A lot of viral infections we have higher numbers than in the years before COVID. And we think it's because we covered our mouths and protected ourselves, and we lost a little bit of the immunity. We did not get immunized every year by exposure to all these viruses in the environment. Втім, зараз, в часи після ковіду, ми помітили, що кількість випадків вірусних захворювань зросла значним чином, тому що
ніж це було до ковіду. Бо в часи ковіду ми захищали себе, і наш імунітет розслабився, він знизився природнім чином, і зараз ми значно вразливіші до цих вірусів. So that's why, and now I know it's a little touchy subject, maybe you will not agree, but it's the more stress we can now place on vaccination of healthcare workers. І перейдемо до такої доволі чутливої, але важливої теми – це вакцинація медичних працівників. And most importantly, there are nurses and doctors who work in akutní příjem, emergency, pediatrics, burn units, and transplant immunosuppression, ICU. І ми робимо особливий акцент на лікарях та медсестрах, які працюють у відділеннях невідкладної допомоги, педіатрії, опіковому відділенні та в реанімації. But it really concerns everybody who is in contact with the patient. Even people who move the patient and take the patient to radiology. I don't know what you call it, the sanitas, the workers, you know, they are in contact with the patients. We have to approach them as well. Втім, важливо звертати увагу на всіх людей, які контактують з пацієнтами. Це також санітари, які перевозять пацієнтів на дослідження, та інші фахівці. Which diseases are the most important? So, flu, grip. Тож, на які захворювання слід звернути найбільшу увагу? Okay, Це грип. Now I will ask, who is vaccinated against grip here? Хто тут вакцинований від грипу? Okay, that's better than yesterday. Лучше, чем вчера. Там был одна. Вчора була вакцинована тільки одна людина. In my country, it's similar. You know, a lot of nurses refuse to be vaccinated because they think they're immune to grip. They can get over grip. Grip is, you know, something. The vaccine is worse than the grip itself. В Чехії ситуація дуже схожа. Медсестри не хочуть вакцинуватися, кажуть, що от в них є імунітет до грипу, і перехворіти грипом легше, аніж вакцинуватися. And it's not true. Але це неправда. Every year, 10% of the population gets flu, 10%. So in my country has 10 million people, is 1 million people who gets grip, a little more or less. Кожного року 10% людей хворіють на грип. Тож в Чехії в нас 10 мільйонів, тож щороку 1 мільйон людей хворіє грипом. В Україні 50 мільйон, 50 мільйон? Скільки в нас? 70 мільйон, 80 мільйон. No, less. Right? 30 something? Okay. So, 10%. So that's 3 million. В Україні це 3 мільйони пацієнтів. If we are young, if the people are young, I said, okay, don't vaccinate. But if you're elderly, if you're small children, or if you're healthcare worker, if you're a nurse or a doctor, you have to be vaccinated. Якщо це молоді люди, то можуть вакцинуватись, можуть ні. Але це обов'язково для літніх людей, для дітей і для працівників медичної сфери. It's also good not for ourselves, but for our families and for our patients. That's important to say. В цій ситуації важливо думати не лише про нас, але також про наші сім'ї і про наших пацієнтів. COVID. We were vaccinated during COVID many times, but we now have again COVID is back. We have a lot of sick people, and the more time you're from your last vaccine, the worse your COVID could be. It's not how many injections you get. It's when your last COVID vaccination there was. В часи ковіду всі активно вакцинувалися, але зараз ми припинили це робити. Ковід повертається, і тут важливо зауважити наступний факт. Ваш рівень вашого імунітету, вашої стійкості до ковіду не залежить від того, стільки разів ви вакцинувалися, а коли ви востаннє вакцинувалися. So if you say, I had 3 doses during the pandemic, which was 2021, тож якщо ви скажете, у 21-му році під час пандемії я вакцинувався тричі. it's already 3 years, 3 года from your last shot. Але пройшло вже 3 роки від останньої дози.
So, a lot of my friends now in Prague, they had COVID and they said it's the worst COVID I've ever had. Тож багато моїх друзів в Празі, які зараз хворіють на ковідом, кажуть, що вони переносять його найскладніше за всю історію. And they tell me, why is that happening? I mean, I had my 3 doses during the pandemic. І вони мене питають, чому так? Я ж вакцинувався тричі в 21-му році. And I tell them the pandemic was already a long time ago. So maybe you get your booster this year. А я їм кажу, це було давно, було і загуло, тож, можливо, вам потрібен бустер цього року. And it's not that they would die, they're maybe younger. The older are important, but if they're 40 years old, 50 years old, they're not going to die, but they can be a week out of work and very sick, and you don't want that. Звісно ж, якщо це молоді люди, 40-50 років, вони не помруть від ковіду, але тиждень треба буде полежати вдома, не ходити на роботу, і це та ситуація, якої ми прагнемо уникнути. Next, tetanus, diphtheria, чорний кашель. Наступний – це тетанус, дифтерія і кашлюк. Кашлюк. А дифтерия, как сказать? Дифтерия? У нас зашкрт. Somebody шкртил, зашкрт. So, these diseases we have again now in the Czech Republic. We had a patient who died, it's now 6 months ago, of diphtheria. Ці хвороби також трапляються в Чехії. 6 місяців тому один з наших пацієнтів помер від дифтерії. Pertuse, кашлюк, many cases this year. Many. The worst in 50 years. Кашлюк – ситуація найгірша за останні 50 років. Цього року дуже багато випадків. So, that's why I'm telling my patients, my friends, my colleagues, when you go for your tetanus, we all go for tetanus shot every 10 years. Do you? Тому я кажу своїм пацієнтам, коли ви вакцинуєтеся проти тетанусу, даруйте, українською інша назва? Правець. Від правця також вакцинуйтеся від цих інших захворювань. It's, some things we already accepted, even if we don't like vaccinations. No Czech person is questioning that every 10 to 15 years he goes for tetanus. Тобто деякі речі суспільство вже прийняло. Якщо проти певних хворіб люди не хочуть вакцинуватися, але всі знають, що кожні 10-15 років ми обов'язково вакцинуємось проти правця. Right? So, or if he cuts himself, if he has an injury, he gets a tetanus shot in every hospital. Або якщо людина отримає поранення, вона може отримати вакцину від правця в кожній лікарні. So, I'm telling the people, if you're going to get tetanus, get all 3 is in one shot. It's called TDAP, tetanus, diphtheria, acellular pertussis. It's 3 vaccines in one shot. Тому я кажу своїм пацієнтам, якщо ви вакцинуєтесь від правця, ви можете отримати одну вакцину проти 3 цих захворювань при одній ін'єкції. Правець, tetanus. And they say, okay, it doesn't hurt. One shot, like one shot, 3 diseases in one shot doesn't matter. І пацієнти кажуть, добре, якщо вакцина одразу ж від 3 хворіб за одну ін'єкцію, може бути. People are asking, why is there a lot of pertussis this year? Why is there a lot of kashluk? It's because, I'm still the generation of Czechoslovak Socialist Republic and Soviet Union. When I was a kid in the 1970s, we got, I'm sure some of you got, some vaccines, I don't know, Hungarian or Romanian. They were very strong. They produced a very strong immunity. They had many side effects too, which the communists didn't tell us. Some people had bad side effects, but they were very, the immunity they produced was very robust. Тож зараз з'являється питання, чому так багато випадків кашлюка в 21 столітті? Як і дехто з вас, я народився ще за часів СРСР, і всі ми отримували вакцину від кашлюка. Це була чи то угорська, чи то молдавська вакцина, яка була доволі сильною. Вона мала побічні ефекти, про які влада замовчувала. Втім, вона також давала сильний імунітет. Now the vaccine that's called Boostrix or
I don't know what the marketing currently is, as every time is a different vaccine, but usually Adacel or Boostrix are the names of the combinations. They have less side effects, but they're not as immunogenic. Зараз ті вакцини, які ми використовуємо, мають менше побічних ефектів, але вони не є настільки імуногенними. So that's why every 10 years we need a booster. Тому кожні 10 років нам потрібна бустерна доза. MMR, measles, mumps, rubella. Как сказать украински? Наступні 3 хвороби – це у нас кір, свинка і краснуха. King, svicha и краснуха. Красиво. У нас зарděnky, spalničky a jsou zarděnky, to jsou spalničky a příušnice. We again see a lot of cases now. There's a rise of cases. Зараз ми спостерігаємо, що кількість випадків цих хворіб збільшується. Because a lot of mothers refuse to vaccinate their kids. Тому що багато матерів не хочуть вакцинувати своїх дітей. And the worst is spalničky, measles, Найгірша ситуація з кіром. Kir. Kir, very infectious. If you have kir and you come to the hospital, you infect everybody. Кір дуже легко передається. Якщо ви прийдете в лікарню з кіром, ви його передасте всім іншим. You need really a respirator not to spread the kir. The reproduction number means how many persons one person infects is 20. So one person can infect 20 others. Тому при кірі завжди обов'язково носити респіратор, щоб уникнути поширення. Одна людина може заразити 20. Immediately. We had a big outbreak in Prague when a patient come to the emergency department, acute priom. В нас був спалах кіру в нашій лікарні в Празі, коли пацієнт прибув в відділ невідкладної допомоги. And they said, oh, you have some rash, sit here until the doctor comes. І йому сказали, у вас висипання, посидіть тут, почекайте на лікаря. A tam sedělo 100 pacientů. He infected 20 nurses and doctors. Some have very mild course of the disease because they had some immunity. Some got very sick because they didn't know their immunization was a long time ago, and some didn't have any. Тож цей пацієнт заразив 20 лікарів та медсестер. Дехто з них доволі легко перехворів, у декого були ускладнені випадки. Це залежало від того, чи був в людини імунітет і чи вона отримувала бустерну дозу вчасно. That's why in our hospital we offer nurses and doctors, we can check your serology, antibody serology. Тому в наших лікарнях ми пропонуємо наступну опцію медсестрам та лікарям. Ми перевіряємо ваші антитіла. And if you don't have immunoglobulin G, IgG to measles, we give you a booster of MMR vaccine. І якщо у вас немає відповідних антитіл, ми даємо вам бустерну дозу, скажімо, проти кіру. Or you can get a booster right away. And there's really no harm to get a booster of MMR. Або ви отримуєте бустерну дозу де-інде, вона вам не зашкодить. So that's MMR. And the last, varicella. Varicella in my hospital, important because immunosuppressed patients. Varicella, a lot of people, many of you, I think most of you had varicella, как плане нeštovice, по-українськи varicella. Зараз поговоримо про вітряну віспу. Віспу? I will know some Ukrainian when I leave this. Vispu, they got infected from herpes zoster. You know, patient comes with herpes zoster. It's a big zoster, open vesicles, oozing. Puchire, the rash is open.
Yeah, they got varicella from herpes zoster. Yes, very good. Я вас перепитаю, ви мене поправите. Oh, very good, very good. Часто буває така ситуація, що люди заражаються вітряною віспою від пацієнтів, які хворіють на стегновий герпес, коли в них відкрита порізуючи лишай. Okay. So not only, varicella patient can give varicella to somebody who is not immune, but also a herpes zoster patient can give varicella to somebody who is not immune, because it's the same virus. It's a varicella zoster virus. Can you type it? Yeah. Тобто важливо розуміти, що вітряною віспою можна заразитися не лише від пацієнтів, які хворіють на ту віспу, але при інших захворюваннях. It's okay. Don't worry about it. Віспа. В Вікіпедії пише, що це герпевірус людини третього типу. It's like we call it pásový opar, because it's like pás na českom. Порізуючи лишай, так. Ага. Ага. So it's... Yeah, very good. Yeah, дякую. It's dangerous, exactly. Old people get it, they come, and if there's a young nurse who didn't have varicella when he was young, he can get varicella from treating the herpes zoster. So again, we offer it in our hospital to check immunity. We can draw your antibody, IgG antibody. Most of the people have it, and those who don't have it, we give them a vaccine. Знову ж таки, в таких випадках ми хочемо перевіряти ваші антитіла. Більшість людей вже мають їх, але якщо ні, ми вакцинуємо вас. Antitіла. This is the baseline vaccination for everybody, including healthcare workers. And I'm sure you know this, hepatitis B, right? You were vaccinated, hepatitis B. У нас там був список обов'язкової вакцинації, і ще одне захворювання – це гепатит Б. Ви всі вакциновані, чи не так? This is COVID. 93% of healthcare workers were vaccinated for COVID in 2021 in the Czech Republic. I'm showing this to show that if there is a danger, if the diseases are around, if people are dying of COVID, 93% of doctors and nurses got vaccinated. Now, less. So people react, if the diseases are around, they react by, okay, I'll take the little risk to get the vaccine. В нас там була статистика по ковіду, тож у 2021 році 93% лікарів та медсестер вакцинувалися проти ковіду. Ці цифри сильно відрізняються від статистики щодо інших захворювань. Тому, коли люди бачать небезпеку, коли є спалах хвороби, тоді вони реагують. Also, not only getting the disease, but we ask if somebody is in contact with varicella, or somebody is in contact with measles. Також важливе не саме захворювання, а й факт, що людина контактувала з хворим на вітряну віспу чи контактувала з хворим на кір. We can give prophylactically post-exposure vaccination. В таких випадках ми можемо давати вам постекспозиційну профілактичну дозу вакцини, тобто після вашого контакту з хворим. And if you don't want prophylactically, because it needs to be till the 5 days after the exposure, if you refuse or if you miss the window, you are out of work. You cannot work between the day 8 and day 21, with measles between day 5 and day 21. So it is also a cost to the hospital that you're out of work. Але якщо ви не хочете отримати цю дозу, або вже пройшло 5 днів з часу вашого контакту з хворим, ми просимо вас не працювати при вітряній віспі
з 8 по 21 день після контакту, і при кірі з 5 по 21 день. І, звісно ж, це дуже невигідно ні вам, ні лікарні, тому що вас нема на роботі. My neprosíme, my nakážeme. Це таке правило, ви не можете працювати в ці дні. Děkujem. So, pertuse, kašľuk. We give every healthcare worker in contact, there was a lot of kašľuk, a lot of kids kašľuk. So we give antibiotic to healthcare workers, azithromycin. Якщо ви були в контакті з пацієнтом, який хворіє на кашлюк, ми даємо вам антибіотик. Hepatitida A, hepatitida B můžeme vakcinovat. Meningokok, we give prophylactically antibiotic. If you are intubating a patient with meningococcus, if you're a nurse treating meningococcus, we give ciprofloxacin antibiotic. Meningokok? Meningokok? Менінгокок, так і буде українською. Щодо гепатиту А. Kašľuk, hepatitit A, hepatitit B, meningokok, tetanus. It's the post-expositivná prophylaxia, meaning you were exposed to the disease, we can still do something. Тобто при цих хворобах кашлюк, гепатит А, гепатит Б, менінгокок, ми можемо вам давати ліки вже після того, як ви були в контакті з зараженою людиною. Now, needle stick. When a nurse or a doctor sticks a needle from the patient to the skin. Тепер випадки, коли ви випадково вкололися голкою, яку використовували для пацієнта. You have hepatitis B vaccine, so that should be okay. Ви вакциновані проти гепатиту Б, тобто тут не має бути небезпеки. We have to make sure you have enough antibodies, you have enough Втім, важливо перевірити, чи у вас достатньо антитіл. And we give prophylaxis for HIV, AIDS. І ми також даємо профілактичну дозу проти ВІЛу. Если это был пациент, у которого мы не знаем, if it was a patient, we didn't know the status. Якщо це пацієнт, і ми не знаємо, чи він ВІЛ-позитивний чи негативний. But it's really very unlikely that any healthcare worker will get HIV from a patient. There are about 10 or 50 cases in the whole world since 2000 there was a proven infection from a patient. Втім, хочемо вас заспокоїти, дуже малоймовірно, що ви заразитесь ВІЛом від пацієнта таким чином. З 2000-х років у всьому світі зареєстровано тільки від 10 до 50 випадків, коли людина дійсно заразилася ВІЛом від пацієнта таким чином. But it's important to take the prophylaxis, so medication for 6 months after the injury. Втім, важлива профілактика. Якщо таке сталося, ви приймаєте ліки протягом 6 місяців. Hepatitis C, also you can get from blood. Ви також можете заразитися гепатитом С, контактуючи з кров'ю. We test 6 weeks, 1 month and 6 months after the injury. Після контакту ми робимо тести через місяць, через 6 тижнів і 6 місяців. And if you become hepatitis C positive, we give you medication for free to treat hepatitis C. І якщо результат позитивний, ви заразилися, ми безкоштовно надаємо вам ліки. We can cure all hepatitis C this day and age. In 2024, there is medication, there is antiviral medication to treat any genotype, any type of hepatitis C. В 24-му році ми можемо вилікувати будь-який генотип гепатиту С. Okay, so now this is what we talked about. Tuberculosis, last thing. І наостанок туберкульоз. У нас nurses and doctors, the older ones still have a vaccine, like I was vaccinated when I was a kid. But from the year 2000, there is no vaccination against TB in the Czech Republic. Лікарі та медсестри старшого віку вакциновані від туберкульозу, але з 2000 року в Чехії вже не вакцинують проти цього. So
the healthcare worker is suspicious, like if he has a cough or if he's losing weight, if it's a symptom of tuberculosis, we check X-ray and we do a test called quantiferon to make sure we screen before the healthcare worker works with the patient, we make sure he doesn't have latent TB, latent tuberculosis. Тож, якщо в медичного працівника є підозра, що в нього туберкульоз, він кашляє, втрачає вагу, ми робимо тести, відправляємо його на рентген, також робимо тест, який називається quantiferon. Так, і перевіряємо, чи немає у нього латентної форми туберкульозу. So we prevent the spread of tuberculosis not only from the healthcare worker to the patient, but the other way around, or between patients. І, звісно ж, ця людина не працює, і таким чином ми намагаємося уникнути поширення туберкульозу. That's it. So this is basically a short survey of what we try to tell nurses and doctors, that we have to break down the chain of transmission of diseases in the hospital. Це така загальна інформація, яку ми передаємо всім лікарям, медсестрам, аби обірвати ці ланцюги передачі захворювань та бактерій. Because, for the resistant bacteria, we talked about hand washing and isolation. For the viruses, we have vaccines, so we have to do everything we can do. Тому що в випадку з бактеріями ми миємо руки, ми ізольовуємо пацієнтів, але при вірусних захворюваннях нам потрібні вакцини. Тож слід думати про комплексну картину і робити все, що в наших силах. And again, it's connected. I said it already, but I'll say it at the end as well. Many patients who get COVID, many patients who get flu, will get, very bad course of the disease, will have streptococcus on top, will have pneumococcal infection. That's why we encourage vaccination against pneumococcal. And we have to give them antibiotic anyway at the end, because they have something called bacterial superinfection. So you are also decreasing the antibiotic resistance by vaccinating. І ці дві теми It's all connected. пов'язані, хоча, може, це не здається на перший погляд. Якщо до вас приходить пацієнт з грипом, з ковідом, він може заразитися бактеріальною інфекцією, і в такому випадку ви призначаєте антибіотики. Тож вчасне вакцинування, ефективне вакцинування також запобігає поширенню цих бактеріальних інфекцій. Okay, questions? Чи є у вас питання? And last, this is a special lecture, but I don't know, you may have heard about it. We now are talking, it happened in some other countries that there was a terrorist attack with bioagent. І ще одна лекція, це дуже особлива тема. Можливо, ви чули, що в певних країнах були випадки біотерористичних атак. It happened in Washington, D.C. in 2012 when somebody sent envelopes with anthrax. Таке вже відбувалося у 2012 році в Вашингтоні, коли зловмисник надіслав заражені листи. Anthrax. Антракс. Чи знаєте, що це? Anthrax is a skin disease, but if you inhale the bacteria, 50% people die. And the mortality... Це шкірне захворювання, втім, якщо ви вдихаєте ці бактерії, 50% людей помирають. So, Putin obviously, I'm sure, is not afraid of doing anything like Hitler, so bioterrorism cannot be totally excluded in this day and age. На жаль, Путін нічим не кращий за Гітлера і також може вчинити все, що заманеться, тому ця опція досі на столі. So we tell all the Czech hospitals that they might, you might not learn this. This is too, hypothetical, but at least if
some of you work in emergency or ambulances, how to be aware that this might be a bioterrorist attack. Звісно ж, ми говоримо про дуже гіпотетичні ситуації, але якщо ви працюєте в відділенні невідкладної допомоги чи в службі швидкої допомоги, ця інформація може бути корисною, тому що ви зможете розпізнати таку атаку. It happened in the past. This is, white American, Canadian soldiers giving blankets infected with smallpox to the Indians. That's how a lot of the Indian population in the United States got wiped out because of smallpox. Variola. Таке вже відбувалося в минулому, коли білі колоністи передавали інфіковані коцики корінним американцям, вони були інфіковані натуральною віспою. In 1984, this was the most recent bioterrorist attack happened in the United States when it was an Indian guru, somebody who was, I guess he hated people, so he infected food with salmonella. Одна з найбільших атак, яка в контексті біотероризму відбулася в Америці, коли один з індійських гуру інфікував їжу сальмонелою. In Russia, in 1979, in Sverdlovsk, they released the spores of anthrax, accidentally, and it killed a lot of people. Anthrax. Сибірська виразка, дякую. В 79-му році була така ситуація в Росії, в Свердловську, коли люди випадково заразили інших сибірською виразкою. So, generally, what's enough for you is, or healthcare providers is, if people start coming to the hospital with similar symptoms, being in the similar environment, and are usually healthy, cohort of patients, and the same people are coughing and have strange pneumonias, that's where you have to start thinking that there might be a strange organism going around. Тож для вас таким дзвіночком може бути ситуація, коли до вас приходять люди, в яких схожі симптоми, вони перебували в схожому середовищі, і зазвичай ця вибірка людей не схильна, не чутлива до такої хвороби. Тобто це більш-менш здорові люди, але от вони були в одній ситуації, і зараз у них усіх однакові симптоми. It doesn't have to be bioterrorism. It could be just new pandemic. In Toronto, 2002, in emergency department, suddenly in Canada, people start coming coughing with X-ray, terribly looking X-ray, pneumonias, hypoxic, they need to put them on oxygen, and they had SARS, which somebody brought from Vietnam, which was not bioterrorism, but it was a new virus. So це не обов'язково має бути біотероризм. Такий випадок траплявся вже в Канаді у 2002 році, коли в відділення невідкладної допомоги приїжджало багато пацієнтів, їхній рентген виглядав дуже погано, вони кашляли, в них була пневмонія, і це був вірус, який вони привезли з В'єтнаму. Anthrax it was a powder it was in Washington. People from some federal agencies got leather. They opened the leather, inhaled the powder. Half of them died. It was about 10 people died. 20 got infected from the envelopes. And who did it? It was a angry worker, microbiologist who worked in a laboratory where he could get the anthrax spores. Because of course, for a terrorist, it's easy to make a bomb than to get into a micro laboratory and collect tubes he doesn't know anything about. It's a very difficult type of terrorism. If you want to be terrorizing people, this is the most difficult way. But if you pay somebody who works in the lab and who has an access, it's possible. Повертаючись до ситуації в Вашингтоні, коли людей заразили сибіркою, державні службовці отримали листи, в яких був порошок зі спорами сибірки. Тож, коли вони їх вдихали, 10 з 20 людей загинули,
І хто ж відповідальний за цю ситуацію? Це був працівник лабораторії, мікробіолог, який мав доступ до цих спорів. Звісно ж, якщо думати як терорист, розібратися з мікробіологією значно складніше, аніж виготовити бомбу. Втім, терористичні організації можуть найняти таку людину, і ми не можемо виключати такі випадки. Some of you are microbiology department. Чи, можливо, хтось з вас є мікробіологом? Okay. Ні? So this is anthrax. It's a skin disease, or it can, if it gets in the skin, people work with animal fur, they can get infected or inhale it. That's Тож антракс – це шкіряне захворювання, воно вражає ваші шкіряні покрови. Ним можна заразитися або вдихнувши спори, або через контакт, наприклад, з тваринами, які вже заражені. It's susceptible to antibiotics. If you have ciprofloxacin and doxycycline, which you do, and you have enough in your hospital, and you think of it, that's the point of the lecture is, think of it that it's remotely possible, but it's possible. You start treating the patient broadly with these antibiotics and they improve. Втім, є лікування цієї хвороби. Ми вже згадували про антибіотики, які ефективні при таких випадках. Нашим повідомленням є те, що звертайте увагу на симптоми. Якщо ви бачите щось схоже, це може бути сибірка. Anthrax. Number 2 that they say is possible that somebody will use is smallpox virus. Because we are not vaccinated anymore for smallpox. So this is from 1970s. Variola. Тож ми поговорили про сибірку. Ще одна хвороба, яку теоретично можуть використовувати проти населення, це віспа. It's like chickenpox, like varicella. Вона схожа на вітряну віспу. But a little different. Varicella is on the body mostly and less on the extremities. Smallpox is more on the arms and legs and less on the body. Втім, є відмінності між натуральною віспою і вітряною. Вітряна віспа зазвичай зосереджується на тілі і менше на кінцівках, тоді як натуральна віспа це висипання зазвичай на кінцівках і менше на тілі. And the pustule and the vesicle have a little dip. There's a vesicle with a little, you know what I mean? Yeah. There's a bump. І у випадку натуральної віспи це висипання, воно зазвичай має невеличке заглиблення. But you cannot tell. You have to test. Втім, ви, звичайно ж, не можете перевірити цю інформацію на око, потрібно проводити тести. The difference is, obviously, that chickenpox, people don't die. They get sick, but they don't die. Smallpox, 10% of people with variola are dead, no matter what you do. Різниця в рівні смертності. Люди, які хворіють на вітряну віспу, не помирають. Втім, при натуральній віспі 10% загинуть. So you have to quickly vaccinate everybody if you have a suspicion. Тож, якщо є підозра на такий випадок, потрібно провести екстрене вакцинування. Mor, plague. Mor, це як сказати? Холера? Чума. Чума. Chuma is a bacteria, Yersinia. Also, some people believe that it can be sent to the air or inhaled, that a terrorist might use it for inhalation. If chuma goes into your skin, it's a bad thing, but we can use antibiotic. If you inhale Yersinia pestis, it's deadly. Inhalation is always, makes the situation way worse. Заразитися чумою можна повітряним шляхом, можна при дотику. І ті випадки, коли це відбувається через вдихання, значно складніші та гірші, аніж через шкіряний контакт. So, antibiotic, ciprofloxacin, levofloxacin, and we can treat it. Втім, проти чуми в нас також є лікування. Botulinum, botulotoxin, Ботулізм. also can be, apparently used. The prophylaxis is antitoxin. Tularemia, which we call zaячий мор, чума заяца, заячная чума. Заячий мор, чи в нас є таке?
Also, you can inhale the bacteria. Again, treatment, doxycycline, ciprofloxacin. And this is Ebola, which is very hard to spread. So I don't want you to be scared, obviously. You know, I'm not either. But remotely, they're asking us now, those who work in the hospital, just put it in your head if you see many cases that look similar, that it is an infection, that you have to stop the chain of spread the infection and alert somebody. Say, hey, they're the same people, we have the same people with the same presentation, rash, cough, they come from the same area. You know, there's something, there must be something that is connected, and maybe we can call somebody and say, we are suspecting something. Тож не хочу вас налякати ні толеремією, ні еболою, ні іншими захворюваннями. Втім, нам важливо думати про ці речі, бути готовими. Якщо ви бачите пацієнтів, які проживають в одному районі, в одній географічній зоні з однаковими симптомами, можливо, це кашель, можливо, це висипання, нам важливо перервати ланцюжок поширення інфекції, захворювання. Тому звертайте на це увагу. All right, you are tired. Я знаю, що ви вже стомились. So we do 5-minute break and then one last lecture about disinfection and sterilization, and then we are У нас перерва на 5 хвилин і остання лекція про дезінфекцію та стерилізацію. I will. To urology. We Yeah. will go after. Yeah, You you want take to? me. Yes, I will help. They ask. This is going to be quick, so maybe we don't have to make a break, or they will make a break. 5 minutes break, Це буде доволі швидка лекція, можливо, вам не потрібна and перерва. then only 10 more minutes. Тобто у нас буде перерва на 5 хвилин, і тоді ще на 10 хвилин вертаємось сюди. We'll go there, and then we'll go to see. No. We'll go straight, and we'll go to see your kids as well. With them. If you have time to bring me there. Maybe this was useless bioterrorism, but It's like spicy. yeah. Well, you know, like these assholes, you know, they have all kinds of weapons. So, and first the people will start coming to the hospital. So we are actually getting lectures about it. Not that we are scared, but just you know, just if you see similar cases, call somebody. That's all.
Nah. Nah. And I'm not very obedient. Many times I'm like, I'm thinking, oh, I have to do this for like 5 seconds. I'm here and then just want to quickly. Don't worry about this. This is something I don't even know myself. Tak, это последняя, last one. I am not an expert in disinfection and sterilization. I am expert in antibiotic and epidemiology, so forgive me. This is something I have to say, but don't ask me too much. Зараз у нас буде коротенька інформація про стерилізацію та дезінфекцію. Я не є експертом в цих темах. Даруйте, якщо це не вичерпна інформація, а така дуже базова. Я фахівець антибіотиків та епідеміології, але поговоримо разом. You may know more than I do. So we always check whether the disinfectant, or first of all, we say there's disinfection and there's sterilization, right? You know the difference. Перш за все, ми розрізняємо між дезінфекцією та стерилізацією. Ви знаєте різницю. And the disinfection can be also on surfaces, hands and mucosa, or can be on surfaces like furniture. І дезінфекцію можна проводити рук, певних поверхонь тіла або поверхонь, наприклад, стіл, підлога. Antisepsia, we call antisepsis. Антисептиком. Antisepticum, and then disinfective for furniture and floor, etc. That's different. І також можна дезінфікувати поверхні. Yeah. We differ if it's bactericidní, virucidní. For different types of viruses, some viruses have an envelope, so they're more prone to disinfection. Some have less envelope, like norovirus, for example. They need more disinfection because they're not enveloped. They don't have an envelope. Ми говоримо також про Obalený, neobalený virus. Бактерицидну дезінфекцію вірусну, і залежно від типу вірусу, нам цей вірус легше дезінфікувати або складніше. Potom sporocidní i na spora. Spora, like Clostridium difficile, is a spora and needs even harder disinfection because sporas are very resistant to alcohol, for example. Alcohol doesn't work for sporas. Інша категорія – це коли ми дезінфікуємо поверхні від спор. Пригадуєте бактерію, яка спричиняє дуже шкідливу діарею? Clostridium. Клостридіум, ми говорили про неї. Тобто вона передається через спори, спирт не працює, не допомагає в цих випадках, тому тут потрібен окремий підхід. Potom
tuberculocidní, because Mycobacterium tuberculosis is even resistant to other disinfectants. Окремий вид – це туберкульозна дезінфекція, тому що ці бактерії також доволі резистентні. So there is all kinds of disinfection, and you always, especially on the surfaces, have to look at the disinfectant, which one is for which microorganisms. Тож існують різні види дезінфекції, і ви завжди хочете думати про те, від чого саме ви дезінфікуєте поверхню. Basically, these are all the chemicals we can use. Alcohol, chlorine, aldehyde, hydrogen peroxide, phenolics, that's a very old phenol. We don't use phenol, but back in 19th century, 20th century, phenol was very common. This is called quaternium ammonium compounds, CAS, по-чешски, квартерне амония соли, you use the same, and iodine, iodophor. Так, і тут ви бачите список всіх речовин, які ми використовуємо для дезінфекції. And some are better for viruses, some are better for bacteria, some don't work for spores, etc., etc. Деякі з них краще працюють з бактеріями, деякі з вірусами, деякі не допомагають дезінфікувати спори, тож потрібно знати, з чим ми боремось. Спирт. So they have to be diluted, of course. Alcohol should be diluted with water. So Звісно ж, нам потрібен розчин спирту разом з водою. I think they're telling me that we should finish because this is not working. That's okay. So alcohol is good, but is not perfect. Спирт – це непоганий дезінфектант, але не ідеальний. Aldehyde was better. Now we use orthophthalaldehyde because we used glutaraldehyde, orthophthalaldehyde, but again a little better. There are sporicidal and fungicidal. Better than alcohol. Інший вид дезінфекції – це альдегіди. Вони працюють зі спорами, з грибком. Very irritant. They irritate the skin, irritate the eyes. Втім, вони значною мірою подразнюють шкіру, очі, і ними потрібно користуватись обережно. So for surfaces, we used mostly hypochlorite, bleach. Для поверхонь ми зазвичай використовуємо білизну. Білизну. Most of the surfaces. Hydrogen peroxide we used to use a lot. Now we use it at vaporized plasma, but we don't use hydrogen peroxide for skin and wounds anymore. For sterilization, we use persteril, peracetic acid, which is hydrogen peroxide plus acetic acid. They're called oxidants, ozone, iodine, and phenol, not anymore. The quarter ammonium compounds, yes, also, but again, they're not very good at non-enveloped viruses, and they're not very good for Pseudomonas aeruginosa. Даний вид дезінфекції також ми використовуємо також, втім він не надто ефективний проти псевдомони та певних видів вірусів. Ultraviolet light, we continuously used to use in years ago and now coming back, UV light. Skin and mucus. So again, we talked about it. Iodine, yes, good. I'm sorry, it's small. It's iodine preparation, or brownol, which is aqueous iodine, or this is povidone iodine.
Якщо ми говоримо про дезінфекцію шкіри та слизових, використовуємо йодин, є 3 різні види. Також використовується йодин разом зі спиртом. So Brownol, you use that. So that's like Brownol. number one. Better than Brownol is chlorhexidine, 2% solution. A ještě краще is octanidine. It's unfortunately also the most expensive. But if it gets into the mucosa in the eye, it's not irritant. That's the advantage of it. Yeah, and this is the disinfection, like we use, we write it down for hands, for skin, what to use, quaternary salts, alcohol, and for how long, exposition time, and the efficacy. I'm sure you have this too. This is called positive list disinfection. Every year, a hygienist makes up this list from the available solutions we get to the hospital. Because, for example, alcohol evaporates, so, the exposition time. You have this, no? I'm sure it's every hospital. It's for the epidemiologist that I tell them, look, on skin, you have Cutacept, which is alcohol. I want octanidine to be here. So every year, when the hospital gets the money and buys new stuff, I say, I want this because it's for a year. They buy it for the whole year in advance. So I say, I want this and this disinfectant there, which is good to eradicate. It's related against good for eradication of microbe-resistant flora. The hygienists and epidemiologists must know what's the best on the market, what's affordable, and what is most importantly killing the gram-negative resistance that are on the surfaces, because the surfaces are full of bacteria. So make sure whoever is the epidemiology, that they update it every year and use the best solution that's on the market. Because I see the fight with the resistant bacteria as a fight from multiple angles. So you can decolonize the patient, you cannot give him bacteria, but if the bacteria are going to be on the surfaces, on the floor, on the bed, then you're missing a piece of the mosaic of all the things you have to do to eradicate them. Okay, so that's disinfection. And sterilization is autoclaves, steam, plasma, hot air, radiation, all the new stuff. Chemical sterilization, ethylene oxide,
plasma, hydrogen peroxide, formaldehyde, you know. Yeah, I don't do this, so I'm just the messenger. And again, the same tablet as what to use for sterilization. A lot of the sterilization is done by radiation these days, so they're radiated, you know, masks, the sets for central venous catheter placement, they're all sterilized by radiation, and it's a very good one. And this is the central sterilization for, you know, all the surgical equipment. Okay, ďakujem. I'm not really, again, an expert in this. Most important for me is the skin disinfection and the surfaces disinfection. Sterilization is up to some other people. We all have our tasks and our job. So please, ďakujem very much. Ask me questions if you have any. And as you see, I put a couple of lectures because really the multi-resistant bacteria and the infections spread in the hospital is a task for everybody, you know, for nurses, for doctors, for patients, for administration, so they can buy us the instruments we need. And again, it's reversible. You know, the fact that you have high gram-negative resistance and you have almost no antibiotic to treat certain infections, in 3 years, it can be much better. But, you know, it needs a common effort to do something. Ďakujem. That we are very happy in the Czech Republic that our healthcare is surviving thanks to Ukrainian nurses and doctors, because we now have a lot of them and they solve the problem of shortage of healthcare. This is not an encouragement to come to Prague, but it's a little thank for, you know, for you as well, because we try to help each other. And we support very much what you're doing, and the fight you're having is our fight as well, so thank you very much.